Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupa Kadamyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanibha Vaishnavibho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Tvam Pita Tvam Chami Mata Tvam Bandhush Tvam Chadivata Samsara Pratibhudartham Tasmai Shri Gurave Namaha. So we are continuing with Gopalatapani Upanishad. Today is the 16th lecture. Итак, мы продолжаем изучать Гопалтапани Упанишад, и сегодня у нас 16-я лекция. 16th lecture in the frame of this seminar. Это 16-я лекция в рамках этого семинара. And as I said last time, today we will start exploring some details about details in the verses of the second chapter of Gopalatapani Upanishad. И как я говорил, сегодня мы будем изучать более подробно и в деталях стихи из второй главы Гопалтапани Упанишад. Last time when we met, we uh, heard the whole story related by Shruti Devi about the encounter of the gopis with Krishna and with Durvasa Muni. Когда мы встречались в прошлый раз, мы прослушали полную версию этой истории о том, как гопи встретились с Кришной и с Дурвасой. Эта история была поведана Шрути Деви. And I said that after relating the whole story, so that you will know, you'll understand the whole line of the story, then we'll go into details. И как я упоминал в прошлый раз, мы сначала послушали всю эту историю для того, чтобы вы понимали в целом, о чем она, а затем мы теперь будем углубляться в детали. And previous chapter of Gopalatapani Upanishad was called Purva Tapani, which means technically it means half of the light, first half of the light. As you remember, the word Tapani means light. И первая часть, первая глава Гопалтапани Упанишад называется Пурва Тапани. И это переводится как половина света. Если помните, Тапани означает это то, на что проливается свет. Gopalатапani Upanishad, or the Upanishad which is shedding light on Gopal. Гопалтапани Упанишад — это Упанишада, проливающая свет на Гопала. So the first chapter, Purva Tapani, was the first half of that light that was shed upon Gopal, upon Krishna. Итак, первая глава Пурва Тапани — это первая половина света, который пролился на Кришну. And now we are starting Uttara Tapani, which means the second half of the light shed upon Krishna or Gopal. А сейчас мы приступаем к изучению Уттара Тапани. Это вторая половина света, которая проливается на Кришну Гопала. And that's typical for the Upanishads because Upanishads are speaking a lot about the light, about the Jyoti, about the light which is the opposite of darkness. Это очень характерно для Упанишад, потому что в Упанишадах часто говорится о свете, о сиянии Джоти. And Upanishads often speak about the Jnana Dipa, the lamp of knowledge, which is illuminating our lives. И в Упанишадах также часто говорится про Гьяна Дипу. Это свет знания, которое освещает нашу жизнь. I think it's Brihadaranyaka Upanishad. Asatama Sadgamayo, Tamasima Jyotirgamayo, Mrityam Mam Amritam Gamayo. So Asatama Sadgamayo means lead me from the unreal Asat, lead me from ignorance, from illusion, lead me to the reality.
Я думаю, что это Брихатараняка Упанишад, в которой говорится, «Веди меня от ложного истину, веди меня от тьмы к свету». Tamasima Jyotirgamaya means lead me from the ignorance and lead me to Jyoti, lead me to the light of knowledge or the light of wisdom, spiritual wisdom. «Веди меня от тьмы, от невежества к свету, к знанию». Mrityam man amritam gamayo. Lead me from death. Abrahma bhuvana loka punaravartin Arjuna. This is the first realization we are supposed to have in our spiritual life, that Abrahma bhuvana loka punaravartin Arjuna. From the highest planetary system down to the lowest planetary systems, the whole universe is full of sufferings. И также там говорится, веди меня от смерти к бессмертию. Абрама Буванар Лука — это первая реализация, которую получает живое существо, что все планеты от высших до низших исполнены страданий. Mamu Petyatu Kauntya Punarjanmana Videte, but one who is going to the spiritual world, to the Lord's abode, he never falls down again. Но тот, кто достигает обители Господа, никогда не падает и никогда не возвращается в эту обитель. Therefore, this appeal in the Brihadaranyaka Upanishad is the appeal to the spiritual master that please lead me from the world of mortality to the world of immortality. Lead me to the spiritual world, to Krishna's planet. Поэтому этот зов в этом стихе Упанишад — это зов к духовному учителю. Пожалуйста, приведи меня от смертного, из этого смертного мира, из этого мира тьмы, приведи меня к свету, приведи меня в духовный мир. Mhm. So that is the meaning of this Uttara Tapani, or the second half of light. Таково значение Уттара Тапани, то есть Mhm. второй половины света. And Uttara Tapani starts with the first shloka, which says, Уттара Тапани начинается с первой шлоки, в которой говорится: Ekada hi vrajastriya sakamaha sarvarim ushitva sarveshwaram gopalam krishnam uchire uvacha taha Krishna. Once the passionate coward woman of Raja spent the night with the coward Krishna, who is Supreme Lord of all. Однажды, охваченные любовным желанием, пастушки в Раджи провели ночь с пастушком Кришной, который является Верховным Господом всего сущего. In the morning, they engaged in a conversation with him as follows. Утром они завели с ним следующую беседу. So, as we remember, the Gopalatapani Upanishad was told by the goddess by the name Shruti Devi. Как вы помните, Гопалтапани Упанишад была поведана богиней, которую зовут Шрути Деви. Shruti Devi means the goddess of revealed Vedic spiritual knowledge. Шрути Деви значит богиня проявленного ведического знания. Therefore, another of her name is Shastra Rupini, which means she is the embodiment of the Shastras. Еще одно ее имя — это Шастра Рупини, что означает, что она является воплощением, персонификацией шастр. She is the personification of the four Vedas, she is the personifications of the Upanishads, Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and all other types of different Vedic texts. Она является воплощением четырех вед, Пуран, Араньяк и всех других ведических текстов. And Shruti Devi sometimes is associated with Saraswati Devi. Иногда Шрути Деви отождествляют с Сарасвати Деви. Or at least some commentators, when they're speaking about Shruti Devi, they're giving hints that that's actually Saraswati. Или, по крайней мере, некоторые комментаторы, когда они дают свои комментарии, они дают намек на то, что Шрути Деви — это и есть Сарасвати Деви. So obviously there is some connection between Shruti Devi and Saraswati Devi, which is the embodiment or the personification of wisdom in general. И, очевидно, есть определенная связь между Шрути Деви и Сарасвати Деви, которая является воплощением и богиней мудрости. And besides the embodiment of wisdom, Saraswati Devi is also the goddess of knowledge, the goddess of arts, the goddess of music, the goddess of learning. Помимо того, что Сарасвати Деви является богиней мудрости, она также является богиней искусств, музыки,
музыки и искусств, и также богини знания и изучения. Mhm. And Saraswati is the consort of Lord Brahma. Сарасвати также является супругой Господа Брамы. So in that sense, the consort of Lord Brahma was narrating in the first part the encounter of his husband, of her husband with the four Kumaras. Таким образом, Сурасвати Деви в первой части рассказывает историю, которая произошла между ее мужем, Господом Брамой, и четверо кумарами. The four Kumaras were very curious to understand who is the Parama Devata in the universe. Are you, dear Lord Brahma, dear Father, or somebody else is the supreme Parama Devata, supreme controller in the universe? Четверо кумаров очень хотели узнать, кто является Парамадеватой в этой вселенной, и они спросили у Брамы: «Дорогой отец, являешься ли ты тем самым верховным контролирующим Парамадеватой во вселенной?» For a child, sometimes is a little bit disappointing when he finds out that his father is not the head policeman in the town. Для ребенка бывает иногда, он иногда расстраивается, когда узнает, что его отец не является начальником полиции в городе. But then he has to accept the reality Но затем ему приходится принять реальность такой, какая она есть. when the father is explaining how things are happening. Когда папа объясняет ему, как обстоят дела. And the whole Bhagavatam, practically, Lord Brahma is explaining that I'm not the highest policeman in the universe. I'm not the creator of the universe. I'm just the secondary creator. I'm just a servant of the Supreme Lord, Paramadevata. И на протяжении всего Бхагаватам Господь Брахма снова и снова объясняет и доказывает, что я не являюсь Верховным Господом, я всего лишь вторичный творец этого мира. And he's even offering in the third canto of Srimad Bhagavatam, he's offering prayers to the Lord that he will never forget that and he will never be covered by the illusion that he is the doer and he is the creator of the universe. И в третьей песне Шримад Бхагаватам он даже предлагает свои молитвы. Он молится о том, чтобы никогда не забывать, что он является всего лишь вторичным создателем, и чтобы Майя никогда не покрыла его, и чтобы он не считал себя тем, кто совершает действия, и тем, кто сотворил эту вселенную. And those prayers are good for the managers in our society who are having the tendency sometimes to forget who is in the control, who is the supreme controller. И эти молитвы очень хорошо подойдут менеджерам в нашем движении, потому что они очень хорошо напоминают, кто является верховным контролирующим и кто является главным, и кто и контролирует все. So, in the first chapter of Gopalatapani Upanishad, Shruti Devi proved that Krishna is the supreme Ishvara. В первой главе Гопалтапани Упанишад Шрути Деви доказала, что Кришна является Верховным Господом. And that first chapter or Purva Tapani of Gopalatapani Upanishad starts with a verse, И, ends with a verse. и эта первая часть, первая глава Пурва Тапани заканчивается определенным стихом. Anybody by chance remember what is that verse? Как кто-нибудь из вас помнит, какой это был стих? Случайно, помнит ли? No hands today. That's impossible. Ни одной руки. I thought that I have the privilege to have the association of the greatest pandits in the universe. Я думаю, что у меня есть величайшее благословение общаться с величайшими пандитами этой вселенной. But no hands today. Okay. Но So сегодня the нет. last verse of Gopal Tapani Upanishad of the first chapter, it was Tasmat Krishna Paradevo. Devatam Devatam Deyetam Rasayetam Yajetam Bhajetiti Om Tat Sad Iti. So that is the verse. It's a very, very beautiful and very important verse to meditate upon. Это тот стих, который я только что произнес. Это очень красивый и очень важный стих, на который мы должны медитировать. Tasmat Krishna Eva Paro means therefore Krishna is the Eva Para. He is the Devata
supreme devata ever. Поэтому Кришна — это величайшее живое существо, верховное божество. Devastam, I mean, he's God, Deva. Девастам означает, что он является божеством, он является Богом, он является Девой. Dhyatam, we should meditate upon him. Поэтому для этого мы должны медитировать на него. But rasayatam, we have to relish our meditation, our relationship with him. Но также мы должны наслаждаться вкусом отношений с ним. Yajatam, we have to sacrifice for him or we have to engage in worshiping him. Яджитам мы должны быть вовлечены в поклонение ему или должны приносить ему жертву. Bhajatam means worshiping or serving him. Ваджитам означает служение ему, поклонение. Om Tat Sat Iti, and that's a kind of like a sealing that I said that, now accept it. И That's Ом the truth. Тат Сат Ити — это своего рода печать, которая подтверждает: так, я утверждаю, это то, что я говорю. Mhm. Now, here in the Uttara Tapani, in the second part of the light of that Upanishad, В этой же главе, во в, второй, во второй главе, которая проливает свет, Shruti Devi now is trying to further demonstrate this principle that Krishna is the supreme deity, Paradevata. Шрути Деви продолжает доказывать нам, что продолжает доказывает для нас, что Кришна является верховным божеством. Mhm. And in the first verse of the second chapter, she's saying Sarveshwaram Gopalam Krishnam, that the gopis of Raja, they spend the night with Krishna, but she is immediately pointing out Krishna, who is Sarveshwaram, who is the supreme Ishwaram. И вот во второй части этого первого стиха она говорит Сарвешварам. То есть, хотя гопи провели ночь с Кришной, она сразу же указывает на то, что Кришна является Сарвешваром, Верховным Господом. Mhm. And as we remember, the gopis, they are expansions of Shrimati Radharani, who is the personification of Hladini Shakti, internal potency of the Lord. И как мы помним, гопи является воплощением, экспансиями Шримати Радхарани, которая является воплощением Хладини Шакти, энергии наслаждения Господа. Blissful energy, yes, not just internal, but energy of bliss of the Lord. Не только внутренняя энергия Господа, но и энергия блаженства, энергия наслаждения Господа. And the gopis, they're original Lakshmis or the original goddesses of fortune in the universe. И гопи являются изначальными богинями Лакшми, изначальными богинями процветания в этой вселенной. So, there is Krishna is the supreme, then Lord Balaram is coming from Balaram, the three Vishnus are expanding. Вы знаете, что Кришна является изначальным, из него исходит Баларама, из Господа Баларама исходит три Вишну. Then Chaturvyuha is expanding further. Затем проявляется Чатурвьюха. Then we have the incarnations, the three Murti that are coming from the Lord, Brahma, Vishnu, Shiva in the material universe. Затем в материальной вселенной появляются три мурти. Это Господь в трех аспектах: Брахма, Вишну и Шива. Then from them it is said that all the Purushas in the universe, all the demigods and all the men are expanded in the universe. И из них уже исходят все остальные пуруши, все остальные существа, все остальные мужчины, люди. And between those there are many, many different other expansions. И среди них еще множество других экспансий. So in the same way, Shrimati Radharani is the original Adya Shakti. She is the original personification of feminine energy. Таким же образом, Шримати Радхарани является изначальным воплощением Адья Шакти. Она является изначальным воплощением женской энергии. Then Shrimati Radharani feels that it's not enough to have just one body to serve Shri Krishna. I want to expand myself to have many bodies on which I can serve and please him.
Затем Шримати Радхарани чувствует, что одного тела недостаточно, чтобы служить Кришне по-настоящему. Она чувствует желание сделать еще множество экспансий себя, чтобы служить Кришне лучшим образом. And she expands as gopis. И она проявляется как гопи. Then Gopi expands as Lakshmis in the Vaikuntha. Затем гопи проявляются как Лакшми на Вайкунтхе. Then from Lakshmi, all the goddesses in the material universe are expanded. Затем из Лакшми воплощаются все остальные богини, богини удачи, богини процветания в материальной вселенной. Mhm. And all the goddesses, feminine goddesses in general, Durga, Kali, Saraswati, and so on. И все остальные женские божества, такие как Дурга, Кали, Сарасвати и так далее. The wives of demigods. Жены полубогов. And then all the women in the universe, they are far, far expansions from the Lakshmis, the Gopis, and Shrimati Radharani. И все женщины во Вселенной, они являются воплощениями, очень отдаленными воплощениями изначальной богини процветания Шримати Радхарани. So if you treat a woman in a nice and a proper way, she is the goddess of Lakshmi for you. Если вы хорошо относитесь к женщине, она для вас будет богиней процветания. If you don't treat her nicely, she is Durga personification for you. Но если вы не относитесь к ней подобающим образом, она станет для вас воплощением Дурги. Mhm. It's interesting that in the same way as Shrimati Radharani, she feels that she wants to expand in different other forms to serve Krishna even more, even better. Интересно, что так же, как Шримати Радхарани чувствует, что она хочет размножить себя в разные формы, чтобы служить Кришне лучше. Something in a similar way, the spiritual master is expanding through his disciples in order to do even more service for Shri Krishna and for his Gurudev. Что-то подобное делает также духовный учитель, когда он распространяет себя в форме своих учеников для того, чтобы сделать еще больше и еще лучше служение для своего Гурудева. And we have to feel blessed when we become such an instrument or such an expansion in the hands of our Gurudev. И мы должны чувствовать благословение от того, что мы можем быть этим инструментом в руках духовного учителя для того, чтобы служить. Mhm. Therefore, not we are the doers, but Guru Kripa Hi Kevalam. Everything we are doing by the mercy of the spiritual master. Поэтому мы не являемся теми, кто совершает действия, мы являемся всего гуру Крипа Хикевалам. Все происходит по милости гуру. Back to the gopis. Возвращаемся к гопи. All devotees usually know that the first shloka of Brahma Samhita is Все преданные знают, что первая шлока Брахма Самхиты начинается как? it's not Sarva Dharma Parityaja, it's not Mahaprasadi Govinde, it's not Sharira Vityajal, then what is it? Если это не все эти мантры, то что это? Kaunteya or Trailokya Sundari, what is the first mantra of Brahma Samhita? Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Okay, Trailokya, you'll receive a double meal at the Sunday feast. Трилоки, ты получишь двойную порцию просада в это воскресенье. Now, who else want a double meal? Who is telling me what is the next shloka after Ishvarah Paramah Krishnah in Brahma Samhita? Кто еще хочет двойную порцию просада? Кто знает, какая следующая шлока из Брахма Самхиты? Дарья? Anadiradir Govinda Sarvakaranam Karanam. Yeah, that's the second part, but I mean after Ishvarah Paramah Krishna Sachitananda Vigraha, Nadir Radir Govinda Sarva Karana Karanam, what is the next one, next shloka? Это была вторая часть первой And шлоки. remember, Okay, Trailokya? If I'm not wrong, Chintamani Prakhara Sadma Sukalpa Vriksha. So another double portion. So you'll eat a lot, Trailokya Sundari, at Sunday. Еще одна двойная порция трилоки, ты много будешь есть в это воскресенье. Yes, Chintamani Prakara Sadma Sukalpa Vriksha.
Laksha Vriteshu Surabhira Bipalayantam Lakshmi Sahasa Satasambram Sevamanam Govinda Maripurusham Tamaham Bhajami. And the verse is saying that I worship Govinda, the primeval Lord, И этот стих переводится как «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desires in abodes built with spiritual gems, предвечному Господу, первому прародителю, который пасет коров, исполняющих любые желания, в обителях, возведенных из духовных драгоценных камней, surrounded by millions of purple trees, и окруженных миллионами древ желаний, and served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. Ему с великим почтением и любовью всегда служат сотни тысяч Лакшми, богинь процветания или гопи. Lakshmi Sahasra Sata Sambrahma. So Lakshmi Sahasra Sata means thousands and thousands and thousands of Lakshmis are serving Govinda. Тысячи и тысячи и тысячи богинь Лакшми служат Говинде. And now Shruti Devi is also speaking about Krishna as Ishvara in that first verse of second chapter of Gopalatapani Upanishad. И также Шрути Деви говорит о Кришне как об Ишваре в этом первом стихе второй главы Гопалтапани Упанишад. Ishvara Paramakrishna Sachitananda Vigraha. Usually when you describe the Ishvara, you describe him as the cause of all causes. Обычно, когда вы пытаетесь описать Ишвару, вы описываете его как причину всех причин. And also you describe Ishvara as the possessor of all the energies in the universe. И также вы описываете Ишвару как повелителя всех энергий во Вселенной. Ishvara also means a very, very powerful personality. Ишвара означает также очень могущественная личность. Mhm. So when you speak in terms of Ishvara, it's about power, it's about majesty. Когда мы говорим о ком-то в термине Ишвара, это значит, мы говорим о власти, о могуществе и о величии. But when Shruti Devi is speaking about Krishna as Ishvara, she is not speaking about him just in terms of power and majesty. Но когда Шрути Деви говорит о Кришне как об Ишваре, она не говорит о нем только с точки зрения власти или великолепия. In the whole Gopalatapani Upanishad, she's combining that yes, he is the all-powerful, but he is also all-charming Lord. На протяжении всего Гопалтапани Упанишад она объединяет эти два аспекта. Да, он является верховным повелителем, но он также самый верховный, чарующий, привлекающий. He is the personification of beauty. He is also the personification of affection. Он является воплощением красоты, он является воплощением привлекательности. Mhm. He is the infinite trying to get connected with the finite. Он бесконечный, пытающийся соединиться с тем, с конечными. But that connection is called lila. Но вот это соединение называется лила. A divine play which is giving pleasure, which is giving happiness to everybody involved. Это божественная игра, которая приносит счастье всем, кто участвует в ней. Now, this power, awe, reverence, and grandeur, majesty is typical for Lord Vishnu, for Lord Narayana. И вот это могущество, власть, поклонение, да, могущество, власти, поклонения, они присущи Господу Нарайне и Господу Вишну. But all of those qualities, they become stale in the presence of Krishna's charm, in Krishna's beauty, Krishna's care and affection towards his devotees. Стейл. Они становятся бледными, они становятся как бы, да. Но все эти качества, они меркнут по сравнению с красотой Кришны и привлекательностью Кришны. So in other words, beauty and love and charm is higher than power and majesty.
Другими словами, красота, любовь и очарование выше, чем власть и величие. Therefore, when we are speaking about Krishna's Ishvara, is not just powerful, majestic Ishvara, but powerful, majestic Ishvara plus charm, love, beauty. Поэтому, когда мы говорим о Кришне, используя термин Ишвара, это означает, что он не только могущественный и великолепный, но он также любящий, заботящийся и очень привлекательный. So, to show Krishna in that light, uh, Shruti Devi in the second chapter of Gopalatapani Upanishad is narrating a story. И чтобы показать Кришну именно в этом свете, Шрути Деви во второй главе рассказывает следующую историю. She's telling a little story about the conversation between Krishna and the gopis. Она рассказывает маленькую историю о том, как Кришна разговаривал с Гопи. Mhm. And through this story, she's revealing more insights about the nature of loving relationship between the Lord and his devotees. И посредством этой истории она раскрывает нам еще больше деталей о любовных отношениях Кришны и с Гопи. Mhm. And when the gopis will ask some questions, Krishna will answer them, but then he will direct them to the sage Durvasa. И когда Гопи будут задавать вопросы, Кришна какое-то время будет отвечать им, но затем он отправит их к мудрецу Дурвасе. Mhm. And then Durvasa will answer those questions asked by the gopis. Actually, he'll answer the questions that were asked by the leader of those gopis by the name Gandharvika or Shrimati Radharani. И Дурваса будет отвечать на вопросы, которые будут задавать Гопи. Точнее, с Гопи будет задавать... Вопросы будет задавать главная Гопи по имени Гандарвика или Шримати Радхарани. And then Durvasa Muni, in order to explain further to the gopis some points that he made, he will narrate another discussion between Lord Brahma and Lord Narayana. И затем Дурваса для того, чтобы дать Гопи еще больше деталей, еще больше раскрыть эту тему, он будет рассказывать им историю о Господе Брамы и Нарайне. And this is a typical format for the Upanishads, for the Puranas, that there is a dialogue in the dialogue, a story in the story, and so on. И для Пураны и Упанишад это очень характерно, что идет разговор в разговоре, диалог в диалоге. Now, the commentators are explaining that the first shloka, Shruti Devi is using, in the first shloka, she's using the word ushitva, which means that they, the gopis, spent the whole night with charming Sri Krishna. В первом стихе Шрути Деви говорит о том, что Кришна провел ночь с Гопи. Мгм. И комментаторы обращают внимание на слово «ушитва», которое говорит о том, что они были всю ночь с ним. But after that night, they had an intense desire to remain always with him, not to feel separation, in other words. И после этой ночи Гопи почувствовали очень сильное желание никогда не расставаться с ним, быть не только ночью, но всегда с ним. You know, dear devotees, that we are supposed to feel separation from Krishna. Вы знаете, дорогие преданные, что подразумевается, что мы должны чувствовать разлуку с Кришной. Mhm. Our attitude at the present is that, do you want to go to back to the spiritual world? Э, первую часть не поняла. Мгм. Наше отношение сейчас, когда нас спрашивают, хочешь ли ты вернуться домой обратно к Богу? So our attitude when somebody is asking us, do you want to go back home, back to God? Our attitude is a kind of like, well, I'm not against it. И наше отношение такое, ну, я не против такого расклада. It's not an ardent, deep desire that I want to go back home, back to God. Это не горящее, очень глубокое желание, что да, я хочу вернуться назад, обратно домой к Богу. It's a kind of like, well, if it will come, it will be good. If not, well, what can be done? У нас другое отношение. У нас отношение, что ну если это получится, если так придет, то хорошо, но если нет, то нет. Mhm. So this attitude is far, far away from separation. И такое отношение очень далекое от разлуки.
And Prabhupada taught us that we have to chant the holy name in the spirit of a child who is crying for his mother. Шрила Прабхупада научил нас, что мы должны повторять святое имя в настроении ребенка, который плачет о своей матери. Crying for his mother means crying in separation with his mother. Плачет по матери, значит, плачет в разлуке с матерью. And now the question is, how can we feel a separation if we never saw Krishna? Другой вопрос, как мы будем чувствовать разлуку, если никогда не видели Кришну? Therefore, the Vedas, Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu, he is teaching us a few very important details. Поэтому Шиларупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху учит нас некоторым важным деталям. He is saying that there are a few terms that we should know. Он говорит, что есть несколько терминов, которые мы должны знать. One term is called V-yoga, which means a deep sense of separation with the Lord. Первый называется Ви-йога, что означает очень глубокое чувство разлуки с Господом. And we, at our present moment, we are not able to feel that, to have that sentiments, because we never saw Krishna. И мы на нашем уровне не способны чувствовать это глубокое чувство, потому что никогда не видели Кришну. But there is another term which is called A-yoga. Но есть еще один термин, который называется А-йога. A-yoga means a feeling that the Lord is absent from my life. А-йога означает чувство, что я чувствую, что Господь отсутствует в моей жизни. Therefore, there are devotees, when we are told that you have to feel separation during the chanting, is difficult for us, but at least we can feel this A-yoga, which means the regret that the Lord is absent from our life, the regret that we are not allowing Him to be a part of our life. Поэтому, дорогие преданные, возможно, для нас сейчас тяжело чувствовать разлуку с Кришной, повторяя святое имя, потому что никогда не видели его, но хотя бы это чувство о йоге, чувство сожаления о том, что Кришна не является частью нашей жизни, мы можем испытывать и мы должны испытывать. Мы должны желать, чтобы он стал частью нашей жизни и впустить его в свою жизнь. And to rectify this sense of yoga, we have to be very, very serious in our sadhana. Sadhana means inviting the Lord in our life. И для того, чтобы развить это чувство о йоге, мы должны быть очень внимательными и серьезными в отношении своей садханы. Садхана означает пригласить Кришну в свою жизнь. So the gopis immediately felt separation with Krishna right after when the night ended. They already felt separation with the Lord, and they wanted to do something about that. И как только закончилась ночь, гопи сразу же почувствовали разлуку, очень глубокую разлуку с Господом. И они думали, что же можно сделать, чтобы этого не допустить. And Shruti Devi, when she is speaking about the gopis' state of mind, she is also describing them that they were Vraja Striya Sakama. Шрути Деви, когда говорит о гопи, когда она их описывает, она называет их термином Враджа Стрия Сакама. Vraja Striya Sakama means the women of Vraja who were Sakama. They had an intense desire to remain with the Lord. Это значит женщины Вриндавана, у которых было страстное желание Господа. And Sakama also is translated sometimes as passionate love. Сакама также иногда переводится как пылкая любовь. Obviously, we don't have now the passionate love towards the Lord. Очевидно, у нас сейчас нет пылкой любви по отношению к Господу. We are the greatest impersonalists. I mean, we don't feel anything. The Lord is not there, and okay, what can be done? Мы величайшие имперсоналисты, мы не чувствуем ничего. Господа нет в нашей жизни, а мы говорим, ну и что поделать теперь? Therefore, when Shruti Devi is describing the gopis, she is hinting about their state of mind, that they cannot find a place without Krishna. Поэтому, когда Шрути Деви описывает гопи, она намекает на их сознание, на их образ мысли, что они не могут найти себе места без Господа. And the word kama often is translated as passionate love, as longing. Слово кама часто переводится как
пылкая любовь, страстная любовь, желание. Mhm. Yes, longing, wish, desires, all this is implied in the word kama. Все эти вещи включены в слово кама. Mhm. But kama, as we know, has another meaning, which means sexual desire. Но у камы также есть другое значение, что значит как сексуальное желание. And this sexual desire then expands in the form of different other types of desires. И это сексуальное желание принимает различные другие формы желаний. Emotional attractions, Эмоциональная привязанность, aesthetic pleasures such as the arts, dance, music, эстетические наслаждения, такие как танец, искусство, музыка. Mhm. So technically, in that sense, the artists are passionate people. I mean, they're people whose karma is a little bit, let's say, uh, it takes a more civilized form, let's say. Таким образом, люди искусства — это люди, которые подвержены каме, просто их кама принимает более цивилизованную форму, так сказать, More subtle form. более тонкая форма. Mhm. But all these arts and music and everything, dance, theater, architecture, that's about karma. We should be very, very clear regarding that. Но все эти искусства, танец, музыка, архитектура — это все связано, берет начало из камы. Мы должны четко это понимать. Now, dear devotees, it doesn't mean that this is bad. Итак, дорогие преданные, но это не значит, что это плохо. Don't throw all of your pictures from the wall and all of your beautiful vases from the house now. It's not about that. Не выбрасывайте свои картины со стен или свои вазы, это не об этом. Mhm. All of those things, all of those aesthetics, feelings and emotions should be used in the service of the Lord. Все эти вещи, все эти эстетические чувства должны быть использованы в служении Господу. He is Kamadev. He is the supreme personification of desire, arts, beauty, music, architecture, and so on. Он является Камадевом, он является верховным, наслаждающимся повелителем искусств, музыки, танца, красоты и так далее. Mhm. He is enjoying all of this. Он наслаждается всем этим. So, therefore, when Shruti Devi is describing the gopis as Vraja, Striya, Sakama, that they are very, very passionate lovers of Sri Krishna, Поэтому, когда Шрути Деви описывает гопи как Враджа, Стрия, Сакама, как очень пылкие возлюбленные Господа, we should understand that their love, their passion is devoid of any self-interest. мы должны понимать, что их страсть и их любовь избавлена от любого намека на личную выгоду. Because nobody who is very passionate about God can remain passionate about something material. Потому что те, кто очень страстны по отношению к Господу, не могут сохранять никакой страсти по отношению к материальному миру. Yet Shruti Devi is describing them as Sakama, the possessor of intense desires. Но Шрути Деви все же описывает их как сакама, то есть они обладали очень сильным желанием. And Shastras often are speaking about two types of bhaktas, Sakama bhaktas and Akama bhaktas. И в шастрах часто описываются два вида преданных — сакама и акама-бхакти. Again, Kama means desire, Kama means lust, Kama means attachments, and so on. So there are devotees who possess Kama and devotees who don't possess Kama. Кама означает желание, привязанность, страсть. И поэтому есть преданные, у которых есть эти качества, и эти преданные, у которых нет их. And Sakama generally are described as devotees who are approaching the Supreme Lord with some personal desires for material enjoyment. Сакама Бхакти — это преданные, которые приходят к Господу, преследуя свои какие-то личные цели. Bhagavad Gita 7 chapter 16 verse is describing
4 types of such sakama devotees. В Бхагавад-гите, 7 главе 16 стихе, описаны 4 вида таких сакама-бхакт. So let's read the verse. Давайте прочитаем этот стих. Chaturvida bhajanti mam jnana sukritarjuna arjuna artho jigyasur artharthi jnanicha bharatarshabha. O best among the Bharatas, 4 kinds of pious men begin to render devotional service unto me. О, лучший из Бхарат, 4 вида праведников встают на путь преданного служения мне. The distressed artha, Страждущие, артха, the desire of wealth artharthi, ищущие богатство, the inquisitive jigyasu, любознательные and he who is searching for knowledge, the absolute truth, or the jnani. и те, кто стремятся постичь абсолютную истину. Now, each one of you should think about your own motivations why you're serving the Supreme Lord, but we definitely fit somewhere amongst those 4. Каждый из вас должен подумать для себя, к какой категории он относится, но мы все так или иначе к одной из этих категорий относимся. And let me be straight. Generally, 80%, 90% of us, we are artha, we are distressed. И если говорить прямо, то 90% из нас это страждущие. артха. And artharthi, we would like also to have some material benefits as a result of our connection with the Lord. И есть также артхи, то есть преданные, которые ищут богатство, которые хотят получить какие-то блага от того, что они служат Господу. And usually the motivations are very mixed. И обычно эти мотивации очень перемешаны. We are in distress, but at the same time we are in search of the absolute truth. Мы можем быть страждущим, страдающим, но при этом находиться в поиске абсолютной истины. And we have a mixture also of inquisitiveness. И также у нас есть какая-то примесь любознательности. So those are the sakama devotees. И это сакама преданные. Then we have akama, which means devotees who don't have any material desires. Но также у нас есть акама-бхакти, это преданные, у которых нет никаких материальных желаний. They don't want anything for their personal sense gratification. Они не хотят ничего для своего собственного удовлетворения чувств. And they are serving the Lord out of spontaneous love for the Lord. И они служат Господу в результате спонтанной любви к Господу. And I guess some of you are serving the Lord in that category. Я думаю, что некоторые из вас служат Богу именно в этой категории. And those of you who do, can you please tell me what is the proof that a akama devotee is really a akama devotee who is serving the Lord without any material ambitions, without any material motivation, personal motivation for sense gratification? И те из вас, кто являются такими преданными, скажите, каков показатель, что на самом деле преданный является акама и что у него нет никаких материальных желаний в служении Господу? So what do you think they're devotees? What is the proof that somebody is really akama, a akama devotee? He doesn't have any personal material ambitions, material attachments, personal issues. Дорогие преданные, как вы думаете, каким является доказательство того, что настоящее доказательство того, что преданный является акама, что у него нет личных амбиций, личных желаний? Nikunja Devi? Харе Кришна, дорогой Гурудев. Признаком акамы является тот преданный, для которого счастьем является счастье Верховного Личности Бога. Для него он чувствует счастье, когда чувствует, что Господь удовлетворен. That's a very good answer. Feels happy, he feels pleased when the Supreme Lord is pleased. That's a very good answer, and that's a partial answer to that. Это очень хороший ответ, и это частичный ответ на мой вопрос. But Nikunja, tell me how, or you, or maybe other devotees, tell me how practically this is demonstrated. Но Никунджа или кто-то из преданных, скажите мне, как это на практике проявляется?
Когда действительно чувствуешь счастье после того, как ты послужил, есть ощущение такого внутреннего удовлетворения. Вот, и преданные вокруг тоже счастливы. Э, Mhm. м, When ну, you feel я чувствую так. Okay. when you feel pleased and you feel really happy after doing some service, and all the devotees around are also pleased. At least this is how I feel it. That's a very good answer, Nikunja. And I really appreciate it. Это очень хороший ответ, Никунджа, я очень его ценю. But not many of us are on this level of feeling happiness in our service constantly. Но немногие из нас находятся на этом уровне чувствовать блаженство и счастье, совершая свое служение постоянно. So there should be another practical proof that somebody is really akama. He doesn't have any personal desire for sense gratification, and he's demonstrating that by some practical thing. Поэтому должно быть какое-то другое еще доказательство того, что у преданного нет никаких желаний. Mhm. Whom should I tease? Okay, Radhakanta. Харе Кришна, Гурудев, может быть, одинаково относится и к трудностям, и к радостям. Может быть, Mhm. это проявление. Okay, very good. When he acts the same when it's a difficult situation, when it's some happiness. Alina also wrote that when a devotee is not disappointed if something is going wrong, he is not very happy, he is not attached to the fruits of his activities. Yes, that's good. Да, это тоже хорошо. Алина также написала, когда преданный не расстраивается, если что-то не получается или не слишком радуется, не привязан к плодам. That are good answers. Это все хорошие ответы. A practical proof that somebody is a akama devotee, a devotee who doesn't have any personal ambition in his service. Практическим доказательством того, что преданный является акама-бхакти, у него нет личных мотиваций, личных желаний в своем Mhm. служении. As Nikunja Devi said, he is happy in his service, Как Никунджа уже сказала, да, он счастлив в своем служении. but even in the situation when there is a severe pain coming to him or to her, he is never rebellious towards the Lord, and even when he or she is in danger, he is not asking the Lord for the material relief. Но доказательством также является то, что даже во времена, когда он чувствует большую боль, он не оставляет свое служение, и даже в сложных ситуациях он не просит и не молится Богу о том, чтобы улучшить эту ситуацию, о том, чтобы материально изменить что-то. He is asking only to remain fixed in his service. Он просит только о том, чтобы оставаться сосредоточенным на своем служении. Mhm. So that's the difference. And this is a subtle thing. В этом и разница, и это очень тонкая вещь. Mhm. And yes, of course, we are not on that level now, but if we will not hear about that, we will never come to that level. И, конечно же, мы не находимся на этом уровне, но если мы не будем слушать об этом, то мы никогда к этому уровню не придем. Therefore, we are discussing these things in order to learn them and to strive to them. Поэтому мы обсуждаем эти вещи для того, чтобы учиться им и для того, чтобы стремиться к ним. A akama devotee, when he is suffering, he is accepting it as Lord's grace. А кама преданный, когда он страдает, он принимает это как милость Кришны. And who knows the verse which is describing this mentality? Кто знает стих, который описывает это умонастроение? Shamsundara, for sure you know that verse, and I'm very happy. Vraj Mohan, please. Yeah, it's a whole thing for Vraj Mohan because he's translating in parallel. It's a whole thing to turn on the microphone. But please, Tenu kampam shamikshmano kunjana ivatma pitam vipakam Hridvar, hritvagva purbi namaste Vidadhan Namaste, namaste jiveta yomukti sada Jiveta Sadaya Mukti Pade Sadaya Bhak. Bhak. Yes. Very good, Vraj Mohan. Very good. I'm very happy that you know this verse. Очень хорошо, Врадж Махан, я рад, что ты знаешь этот стих.
Tatenukam pam sushamiksha mano bunjana vatma kritam vipakam hridvakva purbir vidadan namaste jivetaya mukti sadaya padaya bhak. Let's read the translation because this is a very, very, very important verse for all of us. Давайте прочитаем перевод, потому что это очень-очень важный стих для всех нас. So these are the words of Lord Brahma who is saying to the Lord. Это слова Господа Брамы, который говорит Господу. This is from Srimad Bhagavatam 10:14, 8. Это из Шримад Бхагаватам 10.14.8. My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow your costless mercy upon him, О мой Господь, тот, кто смиренно ждет Твоей беспричинной милости, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances within his heart, терпеливо снося последствия своих прошлых грехов и выражая Тебе почтение всем сердцем, words, and body, is surely словом, eligible for liberation. всем сердцем, словом и телом, несомненно, достоин освобождения, For it has become his rightful claim. ибо оно является его законным правом. Yes, he is suffering the reactions of his previous deeds, previous karma, Да, он страдает в результате реакции своей прошлых жизней, своей кармы. but he is not rebellious. He is not asking, "Where is the justice? I am serving the Lord. I don't have any material desires. Why this thing is happening with me?" Но он не бунтует, он не возмущается, что почему так происходит? Я же служу Богу, у меня нет никаких материальных желаний, почему это со мной происходит? He is emanating gratefulness. He is emanating devotion. He is emanating the even a more intense desire to serve the Lord with his body, with his heart, with his words. Он излучает благодарность, он излучает преданность, он излучает желание еще больше служить Господу посредством своих слов, своих эмоций, своего тела. So in difficulties, devotees are wanting more to serve. They don't distance themselves from devotional service. Поэтому преданные, когда с ними случаются трудности, они хотят служить еще больше, они не отдаляются от преданного служения. And there's a very nice example. If I'm not wrong, it's given in somewhere in Skanda Purana. Есть очень замечательный пример, если я не ошибаюсь, он из Сканда Пураны. Mhm. So that is the example that if you take a piece of wood В этом примере говорится, что если вы возьмете кусочек дерева and you rub it against a stone, и вы начнете натирать его на камне, but usually if this piece of wood is a piece of sandalwood, then this sandalwood is emanating sandal fragrance. если этот кусочек дерева это кусочек сандалового дерева, то он начнет распространять приятный аромат. The more you rub it, the more it emanates the sandal fragrance. Чем больше вы его натираете, тем больше распространяется запах сандала. If it's a piece of neem wood, a piece of neem wood is very, very bitter. Но если это кусочек дерева нима, который очень горький, Then this neem flavor is emanating. то тогда будет распространяться запах дерева ним, который горький. I have here a piece of tulasi wood. Also, if you rub the tulasi wood, you feel the fragrance of tulasi. У меня здесь есть кусочек дерева туласи. Если вы натираете, трете туласи, то дерево туласи, то вы тоже чувствуете аромат туласи. So, in other words, what's inside by rubbing is coming outside. Другими словами, то, что находится внутри, при трении выходит наружу. So, what's inside of us as devotees, when we are put into difficult situation, is coming outside. То, что находится внутри нас, как в преданных, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями, выходит наружу. In the case of a akama-bhakti, of a devotee who has material desires and he wants something from the Lord, that will come about. В случае с акама-бхакти, преданного, у которого есть материальные желания, который служит Господу с желаниями, в случае трудностей именно это и будет выходить наружу. In the form of, "Dear Lord, what is the justice?" or "Dear Lord, you have to protect me.
I'm serving you, and dear Lord, you have to make some arrangements. Это будет проявляться в форме желания найти правосудие. Где же правосудие, где же справедливость? Дорогой Господь, я служу Тебе. Почему со мной такое происходит? Почему ничего... Ты же должен... Я же Тебе служу, ты должен все организовать для этого должным образом. But in the case of akama devotees who don't have any material desires, what will come out of them will be that, dear Lord, I can suffer, I can be happy, I don't care. I'm just fixed in my service to you. Но в случае с акама-бхакти, когда он служит Господу и случаются трудности, он говорит, мне не важно, буду ли я страдать или буду ли я счастлив, что бы со мной ни происходило, мне не важно, я хочу только служить Тебе. In his purport to this verse, Srila Prabhupada is making a few very, very important points that I would like to touch. В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада приводит несколько очень важных моментов, которые я хочу, чтобы мы коснулись. Srila Prabhupada is writing, first of all, that the purpose of entire creation of God is to rectify the living entity's tendency to enjoy without the Lord. Шрила Прабхупада пишет, основная цель, с которой Бог создал материальный мир, устранить в живых существах стремление наслаждаться независимо от Бога. So the material world is not meant for our enjoyment. Материальный мир не создан для нашего наслаждения. It's created to relieve us from this desire to enjoy and to exploit the material world. Он создан для того, чтобы избавить нас от желания наслаждаться и эксплуатировать материальный мир. Then Prabhupada is writing, although a devotee has surrendered to the Lord's devotional service until he is completely perfect in Krishna consciousness, he may maintain a slight inclination to enjoy the false happiness of this world. Дальше Шрила Прабхупада пишет, несмотря на то, что преданный посвящает все свои силы служению Господу, до тех пор, пока он не обрел совершенное сознание Кришны, в его сердце может оставаться некоторая склонность наслаждаться ложным счастьем этого мира. Who amongst you like some sightseeing, Кому, traveling to different countries, to Bali, for example, Indonesia, or to South India? кому из вас нравится путешествовать, ходить на экскурсии, например, на Бали или в Южную Индию? Or some Izmir in Turkey, Или Измир в Турции? or some other beautiful parts of Greece, Mediterranean Sea? Или какие-то красивые места в Греции, на Средиземном море? I'm not speaking about now obvious material desire to enjoy beautiful clothes, good food, good music. Я сейчас даже не говорю о очень очевидном желании наслаждаться едой, хорошей одеждой, музыкой Mhm. Or to have a good bank account. или иметь хороший счет в банке. Mhm. So we have all of those, У нас все эти желания есть. and Krishna is aware about them, И Кришна знает о них. and he is on our case. He is trying to rectify that, because if we will remain with those desires, we'll have to take birth again. И он об этом заботится. Он понимает, что если у нас эти желания останутся, нам придется снова принять рождение в этом мире. And Prabhupada is writing further in his purport. И Прабхупада дальше пишет в своем комментарии. The Lord therefore creates a particular situation to eradicate this remaining enjoining spirit. Чтобы устранить этот дух наслаждения, Господь ставит своих преданных в особые ситуации. This unhappiness suffered by a sincere devotee is not technically a karmic reaction. Страдания, которые испытывает искренне преданный, по сути дела не являются кармическими последствиями его поступков. It's a kind of like Krishna karma, our karma, but in hands of Krishna. Это своего рода Кришна-карма. Это наша карма, но в руках Кришны. So Krishna is using our karma to give us a lesson. Кришна использует нашу карму, чтобы преподать нам урок. And Prabhupada is saying, it is rather the Lord's special mercy for inducing his devotee to completely let go of the material world and return home back to Godhead. Шрила Прабхупада пишет, это скорее особая милость Господа, побуждающая преданного избавиться от привязанности к материи и помогающая ему вернуться домой обратно к Богу. Now, another characteristic of a devotee that Prabhupada is describing in this purport, he is saying, Еще одна черта преданного, который Шрила Прабхупада описывает в этом комментарии,
A sincere devotee earnestly desires to go back to the Lord's abode. Искренне преданный от всего сердца желает вернуться обратно в обитель Бога. And as we spoke, when we are asked, do you want to go back to the Lord's abode? И как мы уже говорили, когда нас спрашивают, ты хочешь вернуться к Богу? We are kind of like, well, why not? У нас реакция такая, ну, это было бы неплохо, почему бы и нет? But why not and earnest desires? These are two different things. Но почему бы и нет, страстное желание — это разные вещи. Your wife is asking you, do you love me? Ваша жена спрашивает вас, ты любишь меня? Maybe. И мы отвечаем, ну, может быть. You should give a clear answer. Вы должны дать точный ответ в этой ситуации. It's not a kind of like, yes. И это даже не, ну да. It should be a kind of like, yes. Otherwise, you are in trouble. Это должно быть очень четкое «да», иначе вы в опасности, у вас проблемы. And she'll look into your eyes. She'll actually scan you, and she'll see the soul at that time when you'll say this word. Она посмотрит вам в глаза, она вас просканирует до самой души, когда вы будете отвечать на этот вопрос. So it should be a very, very firm yes. Это должно быть очень уверенное «да». So until we will not say a firm yes to Krishna, Krishna will hesitate to bring us back home, back to Godhead. Пока мы не скажем Кришне уверенное «да», Кришна будет сомневаться о том, чтобы вернуть нас домой обратно к Богу. And to inspire us to say a firm yes, И для того, чтобы вдохновить нас сказать уверенное «да», He'll continue rubbing us on this stone of material world. Он будет продолжать натирать нас об камень материального существования. Prabhupada further is saying, therefore, he willingly accepts the Lord's merciful punishment and continues offering respect and obeisances to the Lord with his heart, words, and body. Шрила Прабхупада продолжает в комментарии. Именно поэтому он безропотно принимает милосердные наказания Господа и непрестанно выражает ему почтение телом, словами и сердцем. Just as one cannot approach the sun without becoming fire, Так же, как человек не может приблизиться к солнцу, не став огнем, one cannot approach the Supreme Pure, Lord Krishna, without undergoing a rigid purificatory process, which may appear like suffering. невозможно стать приближенным высшей чистоты Господа Кришны, не пройдя перед этим тщательного очищения, которое может показаться болезненным. But which is in fact an curative treatment administered by the personal hand of the Lord, by the personal hand of the Lord. Однако на самом деле страдания, которые выпадают на долю преданного, не что иное, как сильнодействующее лекарство, прописанное ему самим Господом. There are devotees when you'll have some troubles with your health, troubles in relationships, anything is happening in the material world. Please always remember that this is the personal hand in your life to teach you. It's arranged by the Lord. Дорогие преданные, когда в своей жизни вы будете сталкиваться с проблемами со здоровьем, проблемы в материальном мире, в ваших отношениях, все случается с преданными. Не забывайте, помните, что это рука самого Господа в вашей жизни. A curative treatment administered by the personal hand of the Lord. Не что иное, как сильнодействующее лекарство, прописанное ему самим Господом. And the treatment which is meant to transform you from sakama devotee to a akama devotee. Это лекарство, которое предназначено для того, чтобы превратить вас из сакама преданного в акама преданного. Now, the gopis externally, they are sakama. They have intense desire to enjoy with the Lord. И внешне кажется, что гопи являются сакама преданными. У них очень интенсивное, сильное желание к Господу. But internally, they are totally akama devotees. They don't have any personal desire. Но внутри они являются полностью акама преданными, потому что у них нет ни единого материального желания или амбиции.
And there is a purport in the second canto of Srimad Bhagavatam, chapter 3, verse 10. И также есть комментарий во второй главе, во второй песне Шримад Бхагаватам, 3 главе, в 10 стихе, Where Srila Prabhupada is explaining exactly that point. где Шрила Прабхупада объясняет именно этот момент. Mhm. And dear devotees, I want to repeat this thought. Дорогие преданные, я хочу повторить эту мысль. That I understand that things that we are discussing here, sometimes they sound very, very elevated, that this is definitely not our level. Иногда вещи, которые мы обсуждаем здесь, кажутся нам недостижимыми, что это очень-очень высокий уровень, нам далеко до этого. But if we'll not hear about that high, elevated level of devotions, we'll even not develop a desire to achieve it sometimes. Но если мы не будем слушать об этом возвышенном уровне преданности, у нас не разовьется желание достичь его однажды. The more we are listening about this degree of total dedication in the service of the Lord, the more we develop an earnest desire to achieve that level. Чем больше мы слушаем об этом горячем желании достичь немотивированного служения, полного предания, тем больше мы будем развивать стремление к нему. And the best example of pure devotion is the gopis. И лучшим примером преданного служения являются гопи. And Prabhupada is explaining in this purport. Шрила Прабхупада объясняет в этом комментарии. The gopis love the Lord without any return, and this is the perfect exhibition of the akama spirit. Гопи любили Господа бескорыстно, ничего не требуя взамен, и это высшее проявление духа Акамы. So akama means nothing personal, nothing, you don't want anything in return. Акама означает нету никаких личных корыстных желаний, вы ничего не хотите взамен. Kama spirit, or the desire for one's own satisfaction, is fully exhibited in the material world, whereas the spirit of akama is fully exhibited in the spiritual world. Дух камы или стремление к собственному удовлетворению в полной мере проявляется в материальном мире, тогда как дух Акамы полностью царит в мире духовном. Influenced by the Kama spirit, Arjuna declined to fight in the Kurukshetra battlefield because he wanted to save his relatives for his own satisfaction. Под влиянием духа Камы Арджуна поначалу отказывался сражаться на поле битвы Курукшетра, так как хотел спасти своих родственников ради собственного удовольствия. But being a pure devotee, he agreed to fight on the instruction of the Lord because he came to his senses and realized that satisfaction of the Lord at the cost of his own satisfaction was the prime duty. Но, будучи чистым преданным, он согласился сражаться по велению Господа, когда пришел в себя и понял, что его высший долг — доставлять удовольствие Господу, даже поступая с собственным удовлетворением. Thus he became akama, that is the perfect stage of a perfect living being. Так он обрел состояние Акамы. Это совершенная ступень развития совершенного живого существа. Mhm. So the gopis are attracted to Krishna not because they have some sexual desires. Гопи привлечены Кришной не потому, что у них есть какие-то сексуальные желания. They don't want anything in return from him. Они не хотят ничего взамен от него. They are so charmed by his beauty that they just want to dedicate their lives to him. Они настолько очарованы его красотой, что хотят посвятить ему всю свою жизнь. Mhm. There was this verse we discussed a few classes before. Bhajaniya Sadguna Vishishta. He's so charming that you cannot oppose him, you cannot resist. Этот стих мы обсуждали некоторое время назад, что он настолько очарователен, что вы не можете противостоять этому. So, under his enchantment, the gopis spent a night with Krishna. Итак, находясь под влиянием его очарования, гопи провели с Кришной ночь. And they became anxious that they will lose his association and they wanted to remain in his company. И они забеспокоились, что потеряют общение с ним и захотели навечно оставаться в отношениях с ним. And they wanted to do something about that. И они захотели что-то для этого сделать. And thus we come to the second
verse, second shloka of Gopalatapani Upanishad, second chapter. Итак, мы переходим ко второму стиху второй главы Гопалтапани Упанишад. Gopis asked Shri Krishna, Гопи спросили Кришну, Anu kasmai brahmanya bhakshyam datatyam bhavati. The Gopis said, to which brahmana should food be given? Гопи спросили, какому браману нужно подносить еду? Now, dear devotees, why the Gopis are asking Krishna this question in the light of their desire to remain ever united with him? Think about it and think what would be the answer. А теперь, преданные, задумайтесь, почему гопи задают именно этот вопрос в контексте того, что они хотят вечность оставаться с Кришной. Каков будет ответ на этот вопрос? To which brahmana should food be given? Какому браману нужно подносить пищу? Baladeva? I was thinking that they want to spend more time with Krishna, and thus they are asking him questions about things that are pleasant or dear to him in order to attract him to discuss and stay with them. And brahmanas are very dear to Krishna's heart. So brahmanas are very dear to Krishna and they wanted to serve brahmanas to please Krishna. Yeah, and to engage in discussion about it, which is pleasant for Krishna. And engage in discussion, which is pleasant for Krishna. Okay, that's a good answer. Not a complete answer, but a good one. Good start, good beginning. Баладева Прабху сказал, что так как гопи знают, что Кришне нравятся браманы, он любит браманов, они начинают разговор и хотят говорить о браманах, чтобы Кришна оставался дальше в разговоре с ними. Это хороший ответ, это хорошее начало для этого ответа. Chandramala, you had your hand raised. Would you like to say? I wanted to say the same, similar thing. Okay. Radhakanta? Ну, тапос — это же валюта во Вселенной, и, может быть, они решили, что, ну, нужно что-то заплатить, чтобы, ну, их желание удовлетворить. И, соответственно, надо кормить браманов. Вот каких браманов лучше всего кормить, чтобы, ну, на выходе было лучше всего? Как-то... Very practical answer. Они знали, they knew that tapas is a universal currency, so they was asking to whom they should perform. They were thinking to perform tapasya, and they was asking to whom they should offer food in order to get this universal currency, in order to get more of the merits, spiritual merits. Yes, as I said, it's a very, very practical answer. Как я сказала, это очень практический ответ. Who else would like to say? What do you think about that? Кто еще хочет сказать, что вы думаете по этому поводу? Why gopis wanted to feed a brahmana? Почему гопи хотят накормить какого-то брамана? Okay, Radhakanta, try again. Спасибо, Гурудев, мне сейчас в голову пришло. Может быть, им нужно было, простите, практично тоже, им нужно было как-то задобрить брамана, чтобы этот умный браман сказал им, что им нужно сделать, чтобы продлить, ну, общение с Кришной. They were thinking that they need advice of a brahmana and help of a brahmana, so they was thinking how to please, and they decided that feeding will please a brahmana, and he will give them the solution how to stay with Krishna longer. Radhakanta, you came even closer to the right answer, so it just a little bit remained. Радаканта, вы еще ближе придвинулись к правильному ответу. Осталось совсем чуть-чуть. Джива Госвами. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Возможно, через какого брамана Кришна получает пищу, получает удовольствие, принимая пищу. Maybe it was about through which brahmana Krishna is accepting food. Yeah, that's there, definitely. That's also a part of right answer, but it's not the full answer. Это все части правильного ответа, но это не полный ответ. Alina is writing,
чтобы задобрить брамана. I don't know how to say it in English. Задобрить. Alina is saying to please a brahmana, to... Okay, so we are pleasing a brahmana. Then what's happening when we are pleasing a brahmana? Итак, мы удовлетворяем мы удовлетворяем брамана. И что происходит потом? Mhm. How we get that currency about which Radhakanta was speaking? Как мы получаем ту валюту, о которой говорила Радаканта? So Alina already wrote, we receive a blessing. Мы получаем благословение, как написала Алина. So we want blessings of devotees. We want the blessings of brahmanas. We are feeding brahmanas. We are serving brahmanas. And how we are sure that they're pleased, they're giving their blessings. Итак, мы хотим получить именно благословение от браманов. Мы служим браманам, мы кормим браманов, и мы стремимся к тому, чтобы мы стремимся, чтобы это все привело к тому, что мы получим благословение от брамана. So the gopis had a problem, separation with Krishna. У Гопи была проблема, это разлука с Кришной. As I said, we don't have this problem now. И как я сказала, у нас этой проблемы нет сейчас. We are quite okay without Krishna. Нам совсем даже и неплохо без Кришны. Our problem is that Krishna sometimes is interfering in our affairs here in the material world. That's our problem. У нас другая проблема. У нас проблема в том, что Кришна вмешивается в наши дела здесь, в нашем материальном мире. And usually we are asking him, Krishna, I understand that you want me to surrender, but not so fast, please. И у нас такая реакция, что Кришна, я понимаю, что ты хочешь, чтобы я предался к тебе, но можно не так быстро, пожалуйста. So that's the nature of our problems in the material world. У нас в материальном мире вот такого вида проблемы. But the gopis had another problem that they didn't want to become separated with Krishna. They wanted to solve that. Но у Гопи была другая проблема. Они не хотели разлучаться с Кришной, и они хотели это как-то решить. And they were ready to use any means to solve that problem. И они были готовы использовать любое решение, чтобы избавиться от этой проблемы. Inclusively the proper cultural means that was appropriate at that time in that historical segment of time. В том числе они были готовы принимать решения, которые были, принимать какие-то советы, способы решить проблему, которые были характерны для того времени, для того места и для той культуры. And that was a proper cultural thing. If we want to achieve some means, go and feed some brahmana and receive his blessings. And that's how you achieve the satisfaction of your desires. И это было нормально в этом контексте, в этой культуре, что если ты хочешь чего-то достичь, иди и накорми брамана, ты получишь благословение и сможешь достичь того, чего хочешь. So that was as Radhakanta said, that was the currency in the universe. You want to buy something, you need money. Как Радхаканта сказала, что это валюта, которую тогда использовали. Если ты хочешь что-то купить, тебе нужны деньги. You want to achieve something, go and satisfy Brahmanas, Vaishnavas, they're blessing you and things are happening. Вы хотите чего-то достичь, идите и служите браманам, вайшнавам, они благословят вас, и у вас все получится. So Krishna replied to that question. Кришна ответил на этот вопрос. Durvasa iti. Go to Durvasa. Идите к Дурвасе. In other words, Durvasa has so much power and tapas, spiritual energy, that his blessings will be not just temporary, but he will give you an eternal blessing. Другими словами, Дурваса обладает таким могуществом и такой силой аскезы, что его благословение будет не просто временным, его благословение позволит вам решить эту проблему навсегда. And now we have a purport from Prabodhananda Saraswati, who paraphrased Krishna's thoughts as he answers the gopis. И у нас есть также часть комментария Прабодхананды Сарасвати, который перефразирует мысли Кришны. And he is saying, on the pretext of offering food to Durvasa, I am sending the gopis to him. Он думает, под предлогом предложения пищи Дурвасе я посылаю гопи к нему.
However, Durvasa will explain to them the nature of their desired perfection in life. Однако именно Дурваса объяснит им природу того совершенства жизни, к которому они стремятся. Durvasa received an understanding of my Gopalatapani in disciplic succession from Brahma and Narayana. Дурваса получил понимание моей Гопалтапани Упанишад по цепи ученической преемственности от Брамы и Нараяны. And having recently come to live for some time in this land of my appearance, he has developed affection for the gopis. И поскольку недавно он пришел пожить какое-то время в этих землях моего явления, он проникся нежной привязанностью к гопи. So here we have a clue, dear devotees. Здесь у нас есть намек, дорогие преданные. You want to achieve something, you need a blessing from a devotee, from a Vaishnava. Если вы хотите чего-то достичь, вам нужно благословение от преданного, от брамана. Yes, Brahmana Vaishnava. But that Brahmana Vaishnava have to have some affection towards you, some sympathy. Но этот браман Вайшнав, он должен иметь к вам какую-то привязанность, какую-то симпатию. So serve him till he or she develops that affection towards you. Служите им, пока они не разовьют симпатию и привязанность к вам. And only then ask for blessings. И только затем вы можете просить о благословениях. Otherwise, sometimes it's a kind of like silly when somebody is coming to you, you don't know him or her, and they're asking, Prabhuji, can you give me your blessings? I want to achieve that and that. And the question is, who are you? I don't know you. А иначе получается очень глупые ситуации, когда кто-то подходит к вам и говорят: «Прабхуджи, дайте мне свое благословение», а ты понятия не имеешь, кто это и что он от тебя хочет. So first develop a relationship, satisfy the person, acquire trust in you, and then you can ask the blessing, humbly. Вначале развивайте отношения, служите преданным, заполучите доверие, их доверие, чтобы они могли вам доверять, и только затем вы можете у них что-то просить. Krishna also thought, Кришна также подумал: he, Durvasa, is well known for being outspoken, so he is sure to tell them exactly what they need to know. Он, Дурваса, широко известен своей прямотой, поэтому обязательно скажет им в точности то, что им необходимо знать. Therefore, it is desirable that they be instructed by no one but him, Durvasa. Стало быть, будет лучше, если наставления они получат именно от него, а не от меня. So now, what Krishna wanted to explain to the gopis through Durvasa, or what he wanted them to know from Durvasa? То Кришна хочет, чтобы гопи услышали и поняли именно от Дурвасы. Krishna used that situation to teach the gopis, but also to teach the whole world, to teach a very important lesson. Кришна использовал эту ситуацию для того, чтобы преподать урок гопи, но и также, чтобы показать всему миру урок. He wanted to demonstrate, to teach the principle, a principle that is described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Он хочет показать всему миру принцип, который описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. It's 10:50, verse 5-6. Это 10-я песня, 50 глава, стихи 5 и 6. Chintayam asha bhagavan hari karana manushaha. Although Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, is the original cause of this world, when he descends to the earth, he played the role of a human being. Господь Кришна — верховная личность Бога, изначальная причина мироздания, но придя на землю, он играл роль обычного человека. And he played that role so nicely И он играл эту роль настолько хорошо, that nobody understood Krishna's divine nature. что никто не понимал божественную природу Кришны. In the material world, nobody understood who is Krishna. В материальном мире никто не понял, кто такой Кришна. And even in Vrindavana, nobody understood the godhood of Krishna. They perceived Krishna as a ordinary coward, a charming, very attractive, very beautiful, but yet just an ordinary coward boy. И даже во Вриндаване никто не понимал божественности Кришны. Они воспринимали его как очень привлекательного, очень очаровательного, но пастушка. Krishna is speaking about that in Bhagavad Gita 7:26.
Кришна говорит об этом в 7 главе, 26 стихе Бхагавад-гиты. Mam tu vedana kashchani, that, O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that is happening in the past, happening in the present, and things that are about to come in the future. О Арджуна, как верховная личность Бога, я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Yet, I also know all the living entities, but yet, or nobody knows me. Я также знаю всех живых существ. Меня же не знает никто. Nobody knows Krishna because of the influence of Mahamaya in the material world. Никто не знал о Кришне из-за влияния Махамайи в материальном мире. And nobody knows about Krishna because of the influence of Yogamaya in the spiritual world. И никто не знал, кто такой Кришна из-за влияния йога-майи в духовном мире. Neither the parents of Krishna, neither the friends of Krishna, neither the gopis. Ни родители Кришны, ни друзья Кришны, ни даже гопи. Even the sages, illuminated by their spiritual practice, even they had a problem with that. Даже мудрецы, реализованные мудрецы, занимающиеся духовной практикой, даже у них были проблемы с этим. Usually the sages are described as sarvagyata. They know everything. They know all the truths in the universe. Обычно мудрецов описывают словом сарвагьята. Они знают все, они знают истину во Вселенной. But the moment they make a first step in Vrindavana, their sarvagyata immediately is covered by mugdata, which means by illusion. Но в тот самый момент, когда они делают шаг во Вриндаван, вступают во Вриндаван, их все знания покрываются мугдатой, энергией иллюзий. And that illusion helps Sri Krishna to play his pastimes, his lila. И эта иллюзия помогает Кришне играть свои игры, свои лилы. And there are different types of devotees who are playing different roles in those lilas. И существуют разные преданные, которые играют разные роли в этих лилах. For example, Krishna has 3 types of Gopa friends. Например, у Кришны есть 3 вида друзей гопов. There are Vatsalya Sakas, or friends who has some parental affection towards Krishna. They're protecting usually him. У Кришны есть ватсалья саки. Это друзья, у которых есть примесь отношения родительства, покровительства. Они заботятся о Кришне и защищают его. They're giving him advices. Они дают ему советы. And when Krishna is feeling that he's unsure about something and that he's afraid about something, he's just looking about his senior friends. And usually by that glance and by glancing at him, he's feeling relieved that I'm protected, everything will be all right. И иногда, когда Кришна не знает, как поступить, или он чувствует какой-то страх, он просто смотрит на своих старших друзей, и благодаря этому взгляду он уже чувствует свою защиту, силу и знает, как поступить. Then he has another type of friends which are called Priya Sakas, which are equals with him. У него есть также другие друзья, которых называют Прия Сакха. Это друзья, которые с ним на одном уровне. They're very affectionate towards Krishna. Они очень привязаны к Кришне. And usually with them he is joking. И именно с ними обычно он шутит. With them he is stealing the butter from the gopis' houses. Именно с ними он ворует масло из домов гопи. With them he is teasing the cows and the calves of the gopis. Именно с этими друзьями он мучает, дразнит коров и телят у гопи. He is usually driving around Vrindavana on a cow's tail or bull's tails. Он ездит по Вриндавану, держась за хвост коровы или быка обычно. He's playing with monkeys, Он играет с обезьянами, eating with them. ест с ними. Sometimes they're saying, open your mouth, but close the eyes. We'll put your sweet ball into your mouth. Иногда они говорят ему: закрой глаза и открой рот, мы тебе дадим сладкий шарик. And they're putting a flower in his mouth. И они вместо этого кладут ему цветок в рот. He is saying dirty words with them. И именно с этими друзьями он ругается, он использует бранные слова. You know that in Vrindavana there is a well where Krishna was shouting dirty words. Вы знаете, что во Вриндаване есть колодец, в который Кришна кричал ругательство. So everything is coming from him. You cannot
invent anything new. Nothing new under the sun. Everything already was done by Krishna. Ничего нового нет под этим солнцем. Все исходит из него. Все, что есть в этом материальном мире, уже было сделано когда-то Кришной. So Devi Shakti, next time you're driving in Bucharest and you're using a strong word when somebody is cutting you, please remember that Krishna already used those words. Поэтому, дорогая Деви Шакти, когда ты будешь в следующий раз ездить по Бухаресту и тебя подрежут, и когда ты будешь ругаться на водителя, вспомни, что Кришна уже употреблял эти слова когда-то. So thus you'll become Krishna conscious at that time. И таким образом в этот момент ты будешь осознавать Кришну. And then Krishna has another type of friends, which are called Priyanarmasakas. И также у Кришны есть еще одна группа друзей, которые Прия Нарма Саки называются. Those are the friends, very, very special friends who know all the confidential secrets of Krishna. Those are the friends to whom Krishna is revealing his mind. Это очень сокровенные друзья, которые знают все сокровенные мысли, и Господь именно им открывает свои секреты. And you can imagine that not usually we as persons, we don't have many friends like that. И Just a few. вы можете себе представить, что мы даже в нашей жизни, например, у нас немного таких друзей. Mhm. So those Priyanarmasakas, very, very confidential friends, they are the friends who knows about the affair of Krishna with Srimati Radharani. И вот эти Прия Нарма Саки, очень сокровенные и близкие друзья Кришны, это те, кто знает об его отношениях с Шримати Радхарани. And when he is suffering because Srimati Radharani doesn't look at him or she's rejecting him, and then Krishna is devastated, then he have to cry on somebody's shoulder. И когда он страдает, когда он мучается от того, что Шримати Радхарани не обращает на него внимания или отвергла его по какой-то причине, ему нужно поплакать на чем-то плече. Mhm. He cannot cry on his mother's shoulder or his father's. Он не может поплакать на плече своей матери или своего отца. He cannot cry even on the Balaram's shoulder. И он даже на плече Баларама не может поплакать. Balaram is Dauji, senior brother. Баларам — это Дауджи, старший брат. And Balaram is a kind of like, Krishna, I love you very much, but you have to behave properly, you have to do the right things. И Баларама, у него такое отношение, что Кришна, я тебя очень люблю, но ты должен себя правильно вести и делать правильные вещи. And your Shurimuri with Radharani is not the right thing to do. In your This is a Slavic expression. I'm sorry, I cannot say it in English, but your kind of like, how to say, improper behavior with Srimati Radharani. Don't talk with me about that. Это выражение, которое на русском, в славянской культуре его сложно перевести на английский, но твое неподходящее, твои отношения с Шримати Радхарани, давай не будем об этом говорить. Mhm. So Krishna has some special friends with whom he is talking about those things. То есть у Кришны есть особенные друзья, с которыми он говорит об этом. And they know that after the lunch, during the midday, when all other coward boys are taking a nap, И именно эти друзья знают, что во время обеда, после обеда, когда все остальные мальчики-пастушки укладываются спать, and when Krishna is saying, I'll go and you take rest, and I'll go for half an hour and I'll watch for the cows and for the calves, they know what's it about. и Кришна вдруг ни с того ни с сего говорит: вы тут все ложитесь, отдыхайте, я пойду, может, полчасика, пойду проверю, как там коровы, как там телята. Именно эти друзья знают, что имеет Кришна в виду. They know that Krishna is going to meet Srimati Radharani and the gopis in the forest, nearby forest. Они знают, что Кришна идет встретиться с Шримати Радхарани и другими гопи в ближайшем лесу. And when some other cowards from the first and from the second group are saying, Krishna, we are going with you, И когда другие пастушки из первой или из второй группы друзей говорят Кришне: Кришна, мы пойдем с тобой, then somebody from the Priyanarma Sakha group is intervening and saying, no, you just remain here. Let Krishna be a little bit alone. He needs some space.
И то именно эти друзья из вот этой группы Прия Нармасаки, они говорят, нет, давай останемся здесь. Кришне нужно немного времени побыть одному, пусть он пойдет один. They are delivering messages to Shrimati Radharani and to the gopis groups and receiving messages for Krishna. Они передают и принимают сообщения между Кришной и Гопи. Mhm. They're covering him in any way. So they're the special force, the special team, confidential team of Krishna's friends. Они его покрывают, это его особая команда для этих, из друзей Кришны для именно этих ситуаций. But now let's go back to the second group of Krishna's friends who are on equal terms with him. Но сейчас давайте вернемся ко второй группе друзей Кришны, которые с ним на одном уровне. They don't have any fear of Krishna. У них нет ни капли страха по отношению к Кришне. Krishna is their bosom friend. Кришна — это их друг. They're teasing him, making fun of him, Они его дразнят, они над ним иногда подсмеиваются, and they're wrestling with him. и они с ним даже сражаются. And one of such Gopa friend of Krishna who is wrestling with Krishna, his name is Sridham. И один из таких друзей Кришны, который борется с Кришной, зовут Шридам. Sridham by nature is very bold. He's very powerful, but he's at the same time very loyal to Krishna. По своей природе Шридам очень смелый, он очень могущественный, сильный, но он очень верен Кришне. And he's the closest among the equal friends of Krishna. И среди равных друзей Кришны он является самым близким. So once they were wrestling with Krishna, and he defeated him and holded him on the ground. Однажды они с Кришной сражались, и он победил Кришну и держал его прижатым к земле. It's very interesting when coward boys are fighting amongst themselves and they have some place and they divide into teams. Интересно, что когда пастушки сражаются между собой, и они разделяются на команды, Usually nobody wants to be in Krishna's team обычно никто не хочет быть в команде Кришны, because Krishna's team usually somehow is losing. потому что так или иначе команда Кришны обычно проигрывает. And you can imagine that usually Krishna is arranging this because, I mean, he's already the highest winner in the universe. He wants to be in the position of a loser a little bit also. Можете себе представить, что это все Кришна организовывает, потому что он уже является верховным победителем в этой вселенной. Поэтому он иногда устраивает так, что он может побыть в роли проигравшего, неудачника. So therefore, usually Krishna's friends are seeing that when Krishna is in somebody's team, that team definitely will lose. We don't want to be with him in that team. Поэтому друзья Кришны знают, если Кришна в какой-то команде, обычно эта команда проиграет, и мы не хотим быть с ним в одной команде. So anyway, at this time, Shridham, he defeated Krishna in that wrestling match, and he jumped up and he started to say, Jaya, I am the winner, I am the winner. Krishna lose. Итак, после очередного такого сражения Шридам победил, бросил Кришну на землю, и он вскочил и начал кричать: «Джай, Джай, я победитель, Кришна проиграл». Krishna is all right with his own self-esteem. У Кришны все в порядке с чувством собственного достоинства. He also jumped up and he also raised his hand and started to say, Jaya, Jaya, I am victorious. Actually, I won this wrestling match. Он тоже вскочил на землю и тоже вскочил с земли и начал кричать: «Джая, Джая, я тоже победитель, и я победил в этом сражении». And when other coward boys saw Krishna doing that, they say, oh, Krishna, oh no, here you are again, Obviously you lost this wrestling match. So why are you saying that you are the winner? И друзья, когда увидели это, они подумали: «О, нет, только не это, Кришна, ну ведь понятно же, что ты проиграл, всем это видно». You were just defeated. He put you on your shoulders. What do you want? Тебя только что победили, тебя Шридам уложил на лопатки, что ты хочешь? But Krishna, he
I remember when we were playing football, this was before our guru-disciple relationship with devotees here in Bucharest. But Я помню, когда мы играли в футбол, это было до того, как наши отношения стали отношениями гуру и ученик в Бухаресте. and the basketball and other things with Baladev, with Ramananda, Karuna Krishna, and other devotees. Vigyan, I think, was there in the team also. Мы играли в футбол, в баскетбол и в другие игры с Паладевой, Каруна Кришной, Вигьяной Прабhu. If you really want to frustrate your friends during the play, Если вы хотите расстроить своих друзей во время игры, yes, Shyamasundar and Arjuna was there also. Then, if you really want, especially Arjuna, he became fired up. If you wanted to really piss him out, you just start changing the rules in the middle of the play. там также больше Масундар и Арджуна, я помню. И вот, например, Арджуна, если вы хотите вывести его из себя, вам нужно начать менять правила игры во время игры. And I remember, I remember Arjuna's reaction when I kind of became bossy and said, "Well, so this is the new rule now." Я помню реакцию Арджуны, когда я начал себя вести как начальник и сказал, так, ну вот теперь у нас такие правила. And I remember how I was frustrated when Baladeva was not changing the rules, but he was reminding us about the proper rules in the basket. И я также помню, как меня смутило и вывело из себя, когда Баладева начал нам не то чтобы менять правила, но напоминать, каковы именно правила баскетбола. So Krishna is the one who is pissing out everybody because he's changing the rules right on the spot. Кришна тот, кто раздражает всех, потому что он меняет правила прямо на ходу. And Krishna said, "My nose was looking up to the sky. His nose was looking to the ground. Therefore, he is the loser, I am the winner." Кришна сказал, мой нос был направлен вверх, к небу, а нос Шридама смотрел вниз, в землю, поэтому я являюсь победителем, а он проигравшим. Krishna, where did you get these rules? Кришна, откуда ты вообще взял это правило? This is the ancient Puranic rules you don't know about. Это древнее правило из Пурана, о котором вы ничего не знаете. So Shridam, of course, he didn't buy into that. He started to arguing with Krishna. Шридама, конечно, на это не купился, и он начал спорить с Кришной. I am victorious. No, I am victorious. No, I am victorious, and so on. Я победил, нет, я победил, нет, я победил и так далее. Shridam became so frustrated, so pissed out that he took some handful. Yes, he took a handful of dust, Vraja's dust, and he threw it in Krishna's face. И Судама настолько вышел из себя, что он взял кулак из земли, пыли Вриндавана и бросил в лицо Кришне. Krishna did the same thing to Shridama. И Кришна сделал то же самое. At that time, nearby, the great sage Durvasa Muni was passing. В это время мимо проходил великий мудрец Дурваса. And Durvasa Muni was watching everything that is happening. И Дурваса Муни видел все, что происходит. And he saw these two very brilliant, beautiful boys arguing with each other. И он увидел этих два этих сияющих мальчика, которые спорили между собой. The same Durvasa to which Krishna is sending now the gopis. Это тот самый Дурваса, которому Кришна сейчас отправил гопи. Now, the very name Durvasa means one who doesn't have clothes. Durvasa means badly clothed or doesn't have much clothes on him. Само имя Дурваса переводится как тот, у кого нет одежды, или тот, у кого очень плохая одежда. One who eats only durva grass juice. Тот, кто питается только соком травы дурва. And Durvasa means one who has a bad temper, a short temper. И также Дурваса — это тот, у кого горячий темперамент. He's easily irritated. Его очень легко раздражить. Mhm. And he is the partial incarnation of Lord Shiva. Он частичное воплощение Господа Шивы. And Lord Shiva is known as Ashutosh.
А Господа Шивы также знают как Ашутош. It's very easy to please Lord Shiva, but also it's very easy to irritate Lord Shiva. Его очень легко удовлетворить, его также очень легко вывести из себя. If you please Durvasa Muni, he is sharing, putting on you a lot of blessings. Если вы удовлетворили Господа Шиву, Он прольет на вас множество благословений. If you pissed out Lord Shiva, he's cursing you. Но если вы разгневаете Господа Шиву, Он вас проклянет. So the same temperament is in Durvasa's behavior. И у Дурваса Муни такой же темперамент. If you please Durvasa, he's giving a lot of blessings. Если вы удовлетворите Дурвасу, он прольет на вас множество благословений. If not, he can curse you right on the spot. Если нет, он вас проклянет на том же месте. And you remember, I want you to remember a little bit about Durvasa because this is the topic of the second chapter of Gopalatapani Upanishad. Я хочу, чтобы вы немного вспомнили про Дурвасу, потому что это тема второй главы Гопалатапани Упанишад. So, an example when Durvasa gave a very, very important boon. Это пример того, как Дурваса дал очень важное благословение. A boon which changed the course of the Earth's history. Это благословение, которое изменило ход истории. Is the situation when Durvasa gave to Kunti the boon To summon. he gave her the boon in the form of knowledge of a secret mantra. Это история, в которой Дурваса дал царице Кунти благословение. Это благословение заключалось в том, что он дал ей особенные мантры. Because of that mantra chanted by Kunti, Karna was born and the 5 Pandavas were born. Благодаря этим мантрам, которые она получила от Дурвасы Муни, был рожден Карна и 5 пандавов. So the story is that she was in the parents' house somewhere it wasn't in the Hastinapur, it was in the outskirts somewhere. And Durvasa Muni came as a guest. История была такова. Кунти находилась у себя дома. Это не был Хастинапур, это был какие-то рядом близлежащие зоны. И Дурваса Муни пришел туда как гость в это царство. Somehow Kunti was appointed to serve Durvasa Muni despite his reputation. It's a mystery why she was appointed. И каким-то образом, несмотря на репутацию Дурвасы, Кунти поставили служить Дурвасе Муни. Perhaps because she was very well behaved and everybody knew that Kunti will do it. Может быть, потому что она очень хорошо себя вела, очень умела себя вести, и все знали, что Кунти сможет ему послужить. And Kunti proved that because she was able to deal with Durvasa's bad temper in a very, very gentle and nice way. Кунти доказала эту свою способность, потому что она могла служить Дурвасе очень мягко, очень услужливо, несмотря на его плохой темперамент. And Durvasa had sometimes some unreasonable demands from the Kunti and from the whole royal team. Иногда у Дурвасы были очень необоснованные какие-то пожелания от Кунти или от команды, которая была в этом дворце. For example, sometimes he was demanding food right during the night. Иногда он просил пищу прямо посредине ночи. And if Durvasa is asking you some cooked food during the night, you're cooking and you're giving him that food. И если Дурваса просит у вас какую-то приготовленную пищу посреди ночи, вы будете ее готовить и кормить его. So he had many demands like that in this style. У него было много таких требований вот в этом стиле. And Kunti served him faithfully and satisfied him and pleased him. И Кунти верно служила ему таким образом и удовлетворила его. And before leaving the palace, Durvasa gave her a special secret mantra with which you can invoke any demigods in the universe. И перед тем, как покинуть дворец, Дурваса дал ей особые мантры, благодаря которым она может призвать к себе любого полубога.
So one morning after Durvasa left, Kunti was a little bit skeptical and she was curious, does this mantra really works or not? И однажды, после того, как Дурваса ушел, Кунти почувствовала скептицизм, и она решила проверить, эти мантры, которые дал мне Дурваса, на самом деле работают. And she invoked Suryadev. И она пригласила Сурьядеву. And Suryadev appeared right in front of her and she was perplexed. Сурьядев появился прямо перед ней, и она была смущена. And she wasn't sure about what to ask, what not to ask. Она не была уверена, что нужно просить, а чего нельзя просить. And now I'll tell you the version that I heard from Hridananda Maharaj. Don't blame the messenger, don't shoot the messenger, but I'll tell exactly as he said. И я скажу вам сейчас версию, которую слышала от Хридананды Махараджа. Не нужно меня винить за то, что я вам скажу, это то, что я услышал. When Surya appeared and he saw that Kunti was perplexed, Когда Сурьядев появился перед ней и увидел, что Кунти Деви в замешательстве, because usually you invoke a god to ask for some boon. потому что обычно полубога призывают для того, чтобы попросить какого-то благословения. Mhm. It just struck me that in Romanian we have this word boon, bine. It's the same boon in English. Yeah. Я только что задумался о том, что в румынском языке тоже есть слово «бун», что значит «хорошо». Mhm. So Suryadev, when he saw that Kunti was perplexed, he said, "Okay, if you don't know for what to ask, let's have a child." Сурьядев, когда увидел Кунти Деви, сказал: ну, если ты не знаешь, о чем просить, давай тогда сделаем ребенка. And Kunti said, "I'm just a young girl, what my parents would think." И Кунти сказала: ну, я просто молодая девушка, что подумают мои родители? And Suryadev, he was making his mustache like that, and he said, "Don't worry about that. Everything will be all right." И Сурьядев, поправляя усы, сказал: не переживай об этом, все будет хорошо. Well, it's a joke, but obviously Suryadev, he knew the future. Это, конечно же, шутка, но очевидно, Сурьядев знал будущее. He knew the greater plan in the universe. Он знал более обширный план в этой вселенной. He knew that Karna should be born. Он знал, что должен родиться Карна. And he told Kunti that you'll give very quickly, in half an hour, you'll give birth to a son. Don't worry about that. Nobody will see, and you'll remain a virgin. Он сказал: ты родишь ребенка очень быстро, в течение получаса ты родишь ребенка, ты родишь Карну, и ты останешься невинной, останешься девственницей. Demigods in the heavenly planets, they don't have this 9 months of difficulties, and they very easily give birth to children. У полубогов на высших планетах нет этих сложностей во время 9 месяцев беременности. Они очень быстро рождают. So we know the story. I mean, devotees know the story that Karna was born and she could not keep him and she had to put him in a basket down the river and so on. Преданные знают эту историю, что Кунти родила Карну, она не могла оставить его, поэтому ей пришлось в корзине отправить его вниз по реке. So then Kunti later, she used the same mantra to give birth to Yudhishthira, Bhima and Arjuna. И далее, позже, Кунти Деви использовала мантры, чтобы родить Юдхиштиру, Арджуну и Бишму, From different demigods. чтобы от разных полубогов. And then Madri, the second wife of Pandu, Kunti shared the mantra with her too. И затем Мандри, вторая жена Панду, Кунти Деви также поделилась с ней мантрами. Mm-hmm. And that's how Nakula and Sahadeva was born. И таким образом родились Накула и Сахадева. So this is an example of a boon that Durvasa gave. So it's a very serious boon that, as I said, changed the history of our planet. Это пример благословения, который дал Дурваса, которое изменило ход истории во Вселенной.
But Durvasa also gave some curses that also changed the history of the universe. Но Дурваса также давал и проклятия, которые изменяли ход истории. The classical example is the example with Indra, when once by accident Indra was riding on his elephant Airavata and he met Durvasa Muni. Еще один классический пример такого проклятия — это история, когда Индра ехал верхом на своем слоне Айравати и встретился с Дурвасой. Durvasa was in good mood that day. У Дурвасы было хорошее настроение в тот день. He decided to share his garland, to give his garland to Indra. Said, "My boy, take this garland. This is my blessings to you." У Дурвасы было хорошее настроение, и он решил отдать свою гирлянду Индре. Он снял с себя гирлянду и сказал: «Мой мальчик, возьми эту гирлянду, это тебе». Indra receives garlands every half an hour in the heavenly planets. I mean, it's not a big thing for Indra. И Индра в райских планетах получает гирлянды каждые полчаса. Для него это небольшая вещь. So casually, Indra gave the garland to Airavata, to his elephant. И очень обыденно Индра отдал свою гирлянду своему слону Айравати. Airavata threw the garland under his feet and trampled on it. И Айравата бросил эту гирлянду себе под ноги и начал топтаться по ней. And Durvasa saw the whole scene and he immediately cursed Indra that because of your impudence, because of your lack of culture, you lose the war with demons. Дурваса видел всю эту сцену и тут же проклял Индру. Из-за того, что ты не умеешь себя вести, это из-за того, что ты не обладаешь должным почтением, ты проиграешь войну с демонами. So that led to the Deva's downfall. In the universe, they lost all the battles with demons, and it took a long, long time for them to recover their strength and recover their position. Это привело к тому, что девы, к падению полубогов, они проигрывали одну за одной битвы с демонами, и очень много времени им понадобилось для того, чтобы восстановить свою позицию во Then Вселенной. Durvasa appears also in the story of Ambarish Maharaj, which devotees usually know. Дурваса также появляется в истории с Амбаришей Махараджей, преданные знают эту историю. And this was the turning point when Durvasa, how to say, from this kind of like rebel sage, yogi, powerful yogi in the universe, he was turned into a devotee. И эта история, это был поворотный момент, когда Дурваса из очень вспыльчивого, очень вспыльчивого йога, мудреца, превращается в преданного. Because of the example of Ambarish Maharaj and because of the preaching of Lord Narayan to him, Durvasa's heart changed from an impersonalist to a devotee. Благодаря примеру Амбариши Махараджа и благодаря тому, что сам Нараяна проповедовал ему, сердце Дурвасы смягчилось, и он становится преданным. And as we read in the purport of Prabhupada today to the verse Tatenu Kampam Sushamikṣamano, И как мы сегодня прочитали в комментарии к стиху Татену Кампам, the Lord had to use a therapeutical method to change Durvasa's heart, and he used his Sudarshana chakra for that. Господу приходится использовать свои виды лекарств для того, чтобы излечить живое существо. И для Дурваса он использовал Сударшана чакру. So Durvasa was attuned with the Lord and his dynamic of the Lord's relationship with his dear devotees. Дурваса хорошо понимал Кришну и отношения Кришны со своими преданными. After that encounter with Ambarish Maharaj. После этой истории с Амбаришей Махараджем. So now imagine Vrindavan scene when these two boys they're fighting, throwing dust into each other's face, and Durvasa, a great sage, is coming on the scene. Представьте себе эту сцену во Вриндаване. Двое мальчиков дерутся, кидаются пылью в друг друга, и в этой сцене появляется Дурваса Муни. Durvasa, who is very, very tall, who is very strong, with long matted yogi hair. Дурваса, который очень высокий, очень сильный, у него длинные запутанные волосы йога.
He's a long beard, У него длинная борода. and light is coming from his body as a result of his tapasya. И в результате тапаси, которую он совершал, его тело излучает свет. And as I said, if Durvasa is saying something, it is happening. И как я уже говорил, если Дурваса говорит о чем-то, так и происходит. If he wants to attain some loka in the universe, he's just thinking about it and he immediately appears dead on that planet. Если он хочет достичь какой-то локи во Вселенной, он просто думает о ней и сразу же оказывается там. So everybody in the universe is afraid of Durvasa. Во Вселенной все боятся Дурвасу. The only place where nobody cares about Durvasa is Vrindavana. И единственное место, где всем наплевать на Дурвасу, это Вриндаван. Because they have Krishna in Vrindavan. So everything is around Krishna in Vrindavan. Потому что во Вриндаване у них есть Кришна, и все во Вриндаване происходит вокруг Кришны. So meanwhile, Krishna and Shidam, they are quarreling. В это время Кришна и Судама ругаются, спорят. Durvasa is watching the whole scene and he's ecstatic. He just sat on a log of wood and he's just watching and his eyes are covered with tears and he feels ecstatic because he knows that boy, the bluish one, that's the Supreme Personality of Godhead. That's the one who sent the Sudarshan Chakra on me. Дурваса смотрит за этой сценой, как ругаются эти два мальчика, спорят, и он полностью сбит с ног. В этот момент он садится на бревно и просто начинает наблюдать за этой сценой, и слезы текут у него по щекам, потому что он знает, вот этот мальчик с телом голубого цвета, это тот самый Господь, который направил на него Сударшана чакру. And Krishna saw Durvasa Muni and he's telling Shidam that Shidam, let's go to this Baba because Baba, he can judge us and because he's a yogi, he can tell us who really won. И когда Кришна увидел Дурвасу, он сказал: Шридам, пойдем к тому Бабе, потому что Баба, он мудрец, он знает истину, и он нас рассудит, кто победил. But you should understand that it's not just Krishna and Shidama, it's the whole team of hundreds and thousands of coward boyfriends of Krishna from different types of friends. Everybody is surrounding Krishna and Shidama and they are coming to Durvasa. Но вы должны понимать, в этой сцене были не только Кришна и Шридама, они были окружены тысячами, сотнями других своих друзей пастушками, их окружали другие друзья, и все они участвовали в этой сцене. And you can imagine for Durvasa, who is a lonely yogi, to be in the presence of hundreds and thousands of noisy kids, it's not easy. И вы можете себе представить для Дурвасы, который одиночка, который привык быть один, находиться в толпе, где сотни тысячи кричащих детей, для него это было трудно. But Durvasa sat motionless in ecstasy, and he was just enjoying the scene. Но Дурваса просто безмолвно и бездвижимый сидел и наблюдал за этой сценой. И он So first наслаждался этой сценой. Krishna approached Durvasa and said, "Hey, Baba, please accept my namaskar. Can you please tell us who really won?" И вначале Кришна подошел к Дурвасе и сказал: «О, Баба, прими мои намаскары, скажи нам, кто победил?» You saw everything. Is it right that I'm the winner? Ты все видел. Скажи, правда же, что я победил? Durvasa was so stunned that he could not open his mouth. He was just feeling ecstasy inside. Дурваса был настолько поглощен этим блаженством, этим экстазом, который он чувствовал внутри себя, что он не мог проронить ни слова. He was thinking, how beautiful is Krishna. My God, he's so charming. Он только мог думать о том, что, Боже, насколько Кришна привлекательный, насколько он красивый. And Krishna sat on the lap of Durvasa because he saw that Durvasa is a kind of like motionless, and he decided, okay, let me sit on his lap and I'll interact with him more closely. Тогда Кришна решил сесть на колено Дурвасе. Он увидел, что Дурваса не отвечает, он решил с ним взаимодействовать более близко. Now you should understand, even birds are not flying around Durvasa. Вы должны понимать, что даже птицы не рискнут летать вокруг Дурвасы. Because if Durvasa is annoyed
by some chirping of some bird. He's just glancing and he's just burning with his glance that those birds. Потому что если какая-то птица будет чирикать, и это разозлит Дурвасу, одним взглядом он ее просто испепелит. He doesn't need mosquito repellent. He's just boom, and the whole mosquitoes in the area, they're dead. Ему даже не нужна защита от комаров. Он просто хмурится, и все комары в округе просто замертво падают. So now a bunch of kids are crawling on Durvasa, on his shoulders. Krishna and Shidam are sitting on his laps. And translated. И вот представьте себе ситуацию. Толпа детей прыгает, бегает вокруг Дурвасы. Кто-то забирается ему на голову. Кришна и Шридам уже сидят у него на коленях. And then Krishna is taking a part of his beard and is throwing it and is pulling it and is saying, "Hey, Baba, look at me. Answer, please, my question." И Кришна начинает тянуть Дурвасу за бороду и говорить: «Баба, Баба, посмотри на меня, ответь на мой вопрос». Shidam took the second half of the beard and is pulling it and said, "Baba, is it right that I won? I won. You saw everything." А Шридам тянет на себя вторую половину бороды и говорит: «Баба, Баба, ну, разве не правда, что я победил? Правда же, что я победил?» And Krishna saw that Durvasa is completely in ecstasy. И Кришна увидел, что Дурваса находится в экстазе. And he decided to give him further mercy, И он решил дать ему еще больше милости. further than the situation when Durvasa encountered Ambarisha Maharaj. Еще больше милости, чем в той ситуации, когда Амбариша Махарадж когда Дурваса Муни встретился с Амбаришем Махараджем. And when Krishna wants to make a point, he usually smiles. И когда Кришна хочет утвердить что-то или сделать какое-то утверждение, он улыбается. He wants to tell you that you are a fool, he smiles. Когда он хочет сказать вам, что ты дурак, он улыбается. When he wants to give you a lesson, he smiles. Когда он хочет преподать тебе урок, он улыбается. When he wants to tell you that he loves you, he also smiles. Когда он хочет сказать, что любит тебя, он тоже улыбается. So his smile is a very, very universal instrument for different things in different situations. Итак, улыбка Кришны — это очень универсальный инструмент для различных ситуаций. If he wants to put you under the spell of illusory energy, he also smiles. Если он хочет подчинить тебя под влияние иллюзорной энергии, он также улыбается. Therefore, the second canto of Srimad Bhagavatam is explaining why material energy Maya is so attractive for a conditioned soul. Именно поэтому во второй песне Шримад Бхагаватам объясняется, почему майя, материальная энергия, так привлекает душу. Because material energy is the reflection of Krishna's smile, therefore she is so attractive. Потому что материальная энергия — это отражение улыбки Кришны. Именно поэтому она настолько привлекательна. And our illusory existence starts with Krishna's smile when we are saying to Krishna, Krishna, I don't want to live with you. I want to abandon you and I want to go to the material world. Krishna is smiling. И наше иллюзорное существование начинается с момента, когда Кришна улыбается нам, когда мы говорим: «Кришна, я не хочу быть с тобой, я хочу быть сам по себе». Кришна улыбается в этот момент. Shamhara, do you have a deadline today? Until 10, but I can finish the lecture and after that we... It will take some time. And Guzel is here already? I'm here. Okay. Okay, then let me finish this part at least with the smile, Krishna's smile. Krishna smiles when we want to abandon him. Кришна улыбается, когда мы хотим его бросить. And if we want to go back to him, we also have to make Krishna smile. И если мы хотим вернуться к нему, мы тоже должны заставить Кришну улыбнуться. By our devotional service, by the sacrifices we are making in our life, we have to make him smile.
Нашим преданным служением и жертвами, которые мы совершаем в нашей жизни, мы должны заставить его улыбнуться. So Krishna smiled at Durvasa, Кришна улыбнулся Дурвасе, and Durvasa felt how he was absorbed in Krishna's body. и Дурваса почувствовал, как его поглотило тело Кришны. And he found himself in a whole very, very big universe in the cosmos, seeing a lot of universes around himself. И тут он увидел, что он находится где-то далеко во Вселенной и видит вокруг себя другие Вселенные. And he was wandering for millions and millions of years in those universes. И он блуждал миллионы и миллионы лет по этим Вселенным. And Durvasa wanted to find Krishna again. И Дурваса хотел снова найти Кришну. And he looked in every universe to find him. И он искал в каждой Вселенной, чтобы найти его. But nothing was working. Но ничего не работало. Because by your own endeavor you cannot reach Krishna, you cannot attain Krishna. Потому что вы не можете вернуться к Кришне, достать Кришну своими собственными усилиями. You cannot attain Krishna by aroha panta, by your own endeavor, by ascending path. Вы не можете достичь Кришны путем ароха пантхи, восходящего пути. You can achieve Krishna only by avaroha panta, which means by the descending mercy that is coming from him. Вы можете достичь Кришну только путем авароха пантха. Это когда милость спускается к вам. So millions of years have passed. Прошли миллионы лет. And Durvasa started to feel some longing for Krishna, some separation for Krishna. И Дурваса начал чувствовать разлуку и жажду по Кришне. And that was the point when Krishna decided finally to reveal himself to Durvasa again. И это был тот момент, когда Кришна решил снова проявить себя перед Дурвасой. Suddenly Durvasa saw a universe, and that universe he saw Vrindavan, and Vrindavan he saw himself sitting somewhere on a log of wood, and two boys are sitting on his lap and pulling his beard. And he became ecstatic. Он увидел какую-то вселенную, в которой находился Вриндаван, и он увидел себя самого в этом Вриндаване, сидящего на бревне, и этот Дурваса, сидящий на бревне имел двух мальчиков на своих коленях, которые тянули его за бороду в разные стороны. And those two boys were surrounded by thousands of other boys who were making noise and lifting the dust of Vrajan. It was so hustle and bustle there. И этих двух мальчиков окружали еще другие мальчики, их были сотни, и все они поднимали пыль, что-то кричали, и все это было в таком шуме и гамме. And Krishna looked at Durvasa and smiled again. И Кришна посмотрел на Дурвасу и снова улыбнулся. Durvasa felt how he entered again his body and became present exactly in that spot of Vrindavana. И Дурваса почувствовал, как он снова вернулся в свое тело и оказался именно в этот момент во Вриндаване. But he felt that just 1 second passed, not millions of years, but just 1 second passed. Но он почувствовал, как будто прошла всего секунда, а не миллионы лет. So Krishna looked at Shidam and said, Shidam, this Baba is useless. Let's go and play. Let's forget about everything. Let's just go and play. В этот момент Кришна посмотрел на Шидаму и сказал: «Шидам, от этого бабы никакого толку. Пойдем дальше играть». And they left, and Durvasa Muni remained completely perplexed in ecstasy, with tears, with a sense of deep separation with Krishna and deep appreciation for all the Brijapasis around Vrindavana. Кришна и Шидама ушли, и Дурвас остался один. Он был полностью поглощен этими экстатическими эмоциями, он не мог двинуться с места, слезы текли по его щекам, и он чувствовал очень сильное чувство разлуки, очень сильную благодарность к Кришне и ко всем жителям Вриндавана. So Durvasa knew the secret, Krishna eva, tasmat Krishna eva paro, that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Дурваса знал этот секрет, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Rasayetam bhajetam, he should be relished and he should be worshipped. Что ему нужно поклоняться и что отношением с ним нужно наслаждаться.
Therefore, he wanted to send the gopis to Durvasa because he was the most qualified sage. Именно поэтому Кришна хотел отправить Гопи именно к Дурвасе, потому что он был самым квалифицированным мудрецом, Not just the most powerful sage, but the most qualified devotionally. не только могущественным мудрецом, но он также обладал самой высокой квалификацией как преданный. And he wants them to receive knowledge from Durvasa and also the blessings to always remain connected with Krishna and to never be separated with him. И Кришна хотел, чтобы гопи получили не только знания от Дурвасы, но и благословение, чтобы они оставались связанными с Кришной и никогда не расставались с Кришной. Next time, next Friday, we'll read what happened after that. After the gopis asked Krishna, who is the sage that we can feed? Krishna said, is Durvasa. And then they encountered another problem, and we'll hear how they were supposed to deal with that problem of crossing across Yamuna. И в следующий раз мы обсудим, что было дальше, после того, как гопи спросили, какому браману поклоняться, и услышали, что нужно кормить Дурвасу, они задали Кришне другой вопрос о том, как перейти реку, и как они нашли решение этой проблемы, мы услышим уже в следующий раз. Thank you very much, dear devotees, for your kind attention. Спасибо большое, дорогие преданные, за ваше внимание. And thank you very much, Shamhada, for translating. Спасибо большое, Гурудев. Я ухожу. Okay, and Guzel will take over, and all the best to you, Shamhada. Thank you. Okay, dear devotees, does anybody has a question regarding the topics that we discussed today? Chandramala, let's start with you. Hare Krishna Gurudev, thank you so much. The class was wonderful. And I would like to ask about the japa topic that you mentioned, that we cannot feel separation exactly from Krishna because we didn't have this experience, but we would have at least a yoga that the regret we don't have him right now. Would you please elaborate on that, how we can cultivate this and improve our japa? Харе Кришна, дорогой Гурудев, спасибо. Огромная лекция была потрясающая. Могли бы вы, пожалуйста, пояснить? Вы сказали, что мы пока не будем чувствовать разлуку во время джапы, но, по крайней мере, мы должны чувствовать сожаление об этом. Могли бы вы, пожалуйста, пояснить, как улучшить джапу? Yes, before we as devotees, we will develop this very confidential mood of separation described in the last verse of Shikshashtakam. Да, до того, как мы станем преданными, мы должны развить это чувство разлуки, которое описано в последнем стихе Шикшаштаки. Перед тем, как мы достигнем этого уровня и возвышенного, когда мы сможем испытывать это чувство разлуки, которое описано в последнем стихе Шикшаштаки. So before that, before we will develop that intense sense of separation, which is described in Shikshashtaka, the last verse. Before that, we have to cultivate a-yoga, not vi-yoga, but a-yoga. A-yoga means this sense that Krishna is missing from my life. До того, как мы разовьем в себе это чувство разлуки, описанное в последнем стихе Шикшаштаки, мы должны развить в себе это чувство а-йоги, не ви-йоги, а йоги, которое означает Кришна в моей жизни. Vi-yoga means separation. A-yoga means that Krishna is missing from my life. Ви-йога значит разлука, а а-йога значит, что Кришны не хватает в моей жизни. And the way to do that is to hear about Krishna. И способ сделать это слушать о Кришне. To hear exactly those things that you are hearing today. Слушать именно те вещи, о которых вы слушали сегодня. Because by hearing about Krishna, by hearing about his qualities, about his interaction with his devotees, we are nourishing our own desire to be with him. Потому что, слушая о Кришне, о его взаимоотношениях с другими преданными, о его качествах, мы питаем это в себе.
Мы питаем свое желание быть с Ним. And we invoke Krishna more and more in our life through the attentive chanting of our Gayatri mantras, И мы все больше и больше призываем Кришну в свою жизнь посредством внимательного воспевания своих гайатри мантр, attentive chanting of the holy name. внимательного воспевания святого имени. We make space for Krishna in our life. Мы создаем пространство для Кришны в своей жизни. Sadhana means making space for Krishna in your life. Садхана означает создавать пространство для Кришны в своей жизни. You make space for deity worship. You make space for offering your food. You make space for learning shlokas and prayers offered to Krishna. Создавать пространство, время для того, чтобы поклоняться Кришне, предлагать Ему пищу, предлагать Ему молитвы, учить эти молитвы. You make space for Tulasi Devi. Создавать пространство для Тулси Деви. You make space for your spiritual master. Создавать пространство для вашего духовного учителя. I will not speak now about the reports, dear devotees. I'm already tired to speak about that. But please make some space for your spiritual master by writing those reports. Я сейчас не буду говорить об отчетах, дорогие преданные, я уже устала об этом говорить, но, пожалуйста, создайте пространство, время себе для того, чтобы написать эти отчеты для вашего духовного учителя. That's how you're making the space for your Gurudev. Это то, как вы создаете пространство для своего Гурудева. That's how you are allowing Krishna and Guru and Vaishnavas into your life. Это то, как вы приглашаете Кришну, Гуру и Вайшнаву в свою жизнь. So then the more sadhana we are doing, the more right things in the sadhana we are doing, the more Krishna is starting to be present in our life. Чем больше мы практикуем садхану и правильных вещей в садхане, тем больше Кришна начинает присутствовать в нашей жизни. And then at some times we'll feel that despite sadhana, despite my endeavors to invite Krishna, he's still not there, at least to the degree that we would like him to be there. И в какой-то момент мы почувствуем, что несмотря на нашу садхану и на наши усилия, Кришны все еще нет в нашей жизни. По крайней мере, чувствуем. По крайней мере, до той степени, до которой мы бы хотели, чтобы он был здесь. And that's how we'll start feeling that Krishna is missing in my life. And then from that, the sense of separation with Krishna will develop gradually. Это то, как мы начинаем чувствовать, что Кришны не хватает в нашей жизни, и из этого постепенно будет развиваться чувство разлуки. And then this ashlisha vapadaratam pinashtumam adarshanam marmahatam karotuva yatatatave vidalatunam patomat prananatastusa evanaparaha. Then this sense will come that you may be present in my life, you may abandon me, you may trample me, you may chastise me, whatever is happening, still you remain my Lord. И тогда произойдет этот стих из Шишакштаки. Ты можешь отвергнуть меня, не приходить, все равно ты останешься навеки моим господином из жизни в жизнь. Yugaitam nimishanat chakshusha pravishaitam. And every moment is like thousands of years in separation with you. I'm crying, but that's your will. You are my prananath, you are the master of my life. And if you want me to serve you in this condition, I'm serving you in this condition. И каждый момент в разлуке с тобой кажется вечностью, я плачу в разлуке с тобой, и в таком настроении я готов тебе служить. Anything else on that, Chandramala? Gurudev, actually, maybe it is not the answer, but when you say that, I realize that lastly, when I feel like that Krishna is not there in my japa, despite the fact I am more attentive, doing everything better than before, and also serving more. But I feel like he's not there, and he's. So I am hoping that this is the answer, that he's not there because he wants to increase my desire to be with him. Or I hope it's not about my offenses or any other bad qualities. I don't know how we can distinguish this. В последнее время я чувствую, что Кришна не присутствует в моей джапе, хотя я
стараюсь делать все лучше, более внимательно. И несмотря на мои попытки делать это лучше, чем было до, более внимательно, я чувствую его отсутствие. И как нам различить? Это происходит потому, что Кришна хочет увеличить таким образом мое чувство разлуки к нему, или это из-за моих оскорблений? Как нам различить эти вещи? Krishna is not obliged to come and to manifest in his holy names just because we demand it. Кришна не обязан проявляться в своем святом имени только потому, что мы этого требуем. So we have to leave him space Мы должны оставить пространство ему, to do whatever is according to his sweet will. делать то, что будет согласно его сладкой воле. But we should definitely feel a feeling of regret that he is not manifesting. Но определенно мы должны чувствовать сожаление о том, что он не проявляется. And that feeling of regret is already a spiritual emotion. И это чувство сожаления – это уже духовная эмоция. And that's already not fitting in a mechanical, superficial japa. И это уже не просто механическая поверхностная джапа. So it's already a emotion there. Это уже какая-то эмоция в этом. Gradually, this emotion will grow into something even more deep and elevated. Постепенно эта эмоция будет расти во что-то более возвышенное. So go on doing your thing, your part of the deal, Chandramala. You should be attentive. You should be avoiding offenses, inattentiveness. Поэтому продолжай делать то, что ты делаешь. Чандрамала, делай свою часть сделки. Ты должна быть внимательной. And leave Krishna his space. Whenever he want to come, he will come. If he doesn't want to come, he's not coming. I regret that deeply, but I'm still serving him and doing my duty. И оставить Кришне пространство. Если он захочет прийти, он придет. Если он не захочет, он не придет. И в любом случае я продолжаю ему служить. Okay, thank you very much. Karunarasa, please. Hare Krishna, thank you very much for this beautiful lecture. You mentioned that akama devotee is that when difficulty arises, first they do not complain against the Supreme Lord, and second, nor they pray for this difficulty to be removed. So my question actually it's in two parts. The first part is, do the akama devotees you describe still actually feel the distress and don't know what to do in this situation? So does being akama somehow means that you become immune to problems, or are you consider akama based on the intensity which you tolerate them? Вы упомянули, что преданный акама – это тот, кто, во-первых, когда он сталкивается с трудностями, не жалуется на них Господу, и, во-вторых, не просит Господа удалить эти трудности. И я хочу все равно чувствует страдания при этом, и я хочу понять, что как определяется преданный акама – это его интенсивность в этих страданиях, в способности терпеть, в чем это определяется. Akama devotee is feeling the sufferings. I mean, he's not denying them, and he's not in the illusion that they are not happening. He's right in the middle of sufferings. He very clearly understands what's really happening. Преданный акама, он, конечно же, чувствует это страдание, он не находится в иллюзии, что этого нету, и он не бесчувственный, он находится прямо внутри этого, он понимает, что видит, что это есть. But again, he's leaving the space to the Lord to cure him in that way. If that's your will, then your will, not my will. Но опять-таки он оставляет для Господа пространство для того, чтобы исцелить его от этой боли, и это его воля, а не моя воля. If you want to treat me in that way and to heal me in that painful for me way, you have that right. I, from my side, I go on serving you with my Hrid Vagva Purbir Vidadan Namaste, with my heart, with my words, with my body, with my mind, with everything that I have in my possession.
Если, Господь, Твоя воля, чтобы исцелить меня таким болезненным способом, то пусть будет на то Твоя воля. В любом случае я продолжаю Тебе служить своими словами, сердцем, телом. Mhm. The only thing I'm concerned is that nothing will interrupt the flow of my service to you. Единственное, о чем я беспокоюсь, чтобы ничего не помешало моему служению Тебе. This is akama. Это акама. And also I have little second part, if I can ask right now. The feeling of shyness in asking anything from Krishna, feeling that you'll receive what you need if he wants. It is how somehow related to this state described by you, or it is more about our impersonal Yes, I understand you. attitude in relationship with him. Mhm. Чувство, что мы получим от Кришны все, что нам нужно, Кришна это даст, это то же самое относится к тому же чувству акама, которое вы описали, или это какое-то наше имперсональное безличное отношение к Господу? In the case of a Kanishta Adhikari devotee, materialistic Prakrita devotee, he is not praying to Krishna not because he is completely assured that Krishna will take care about everything. В случае Канишха, Адикария, Пракрити, преданного Пракрити, материалистичного преданного, он не молится Кришне не потому, что он уверен, что Кришна и так ему все даст, But because he is just an impersonalist, а потому что он просто имперсоналист. because he doesn't feel the need to bow down before somebody and to ask for his needs to be covered by the Supreme Lord. Потому что он просто But there is no need for that. I mean, who is he? I can take care about my things by my own strength. Потому что он не чувствует потребности склониться перед кем-либо и попросить, чтобы его потребности были выполнены, потому что кто он такой? Я сам могу позаботиться о своих нуждах. So it's because of ignorance and impersonalism. Из-за невежества и имперсонализма. But in the case of akama, advanced devotee, Но в случае Акамы, продвинутого преданного, he is not asking anything because he knows that the Lord is like my father. He will take care about all of my needs. No need for me to request something. Акама ничего не просит, потому что он чувствует, что Господь — это как мой отец. Он и так знает все, что мне нужно, и позаботится о моих нуждах. The only thing I'm caring is about the possibility to go on serving him. Единственное, о чем я волнуюсь, это о возможности, такой преданный волнуется, это о возможности служить ему. So many of us, we are kind of like we are in the middle of these two extremes. Многие из нас находятся посередине между этими двумя крайностями. And we should not imitate when we feel that we are in trouble and we need to ask for some help. И мы не должны имитировать это, когда мы находимся в какой-то трудности и нуждаемся в помощи. And therefore, Srila Prabhupada gave us the Nrisimha prayer when we are praying to Nrisimha Dev to protect us and to take care about our needs, physical, emotional, spiritual needs. Поэтому Шрила Прабхупада дал нам молитву Нарисимху Деву, чтобы мы молились Господу Нарисимхе, когда чувствуем, что нам нужно, чтобы Он позаботился о наших материальных, духовных, эмоциональных нуждах. But at some level, we'll have to rise ourselves to the level when whatever is your will, dear Lord, let it happen. I'm not concerned about it anymore. I'm concerned just to serve you. Но на определенном этапе нам нужно будет возвыситься до этого уровня, когда мы будем думать, какой бы ни была Твоя воля, Господь, пусть это случится, я забочусь только о том, чтобы иметь возможность продолжать Тебе служить. Tatenukampam sushamikshano bunjana evatma kritam vipakam hritvakva prabhirvidadan namaste. So this is exactly the mood of that verse from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Именно таково настроение этого стиха из 10-й песни Шримад Бхагаватам. More than that, on that level of akama-bhakti,
bhakti when you don't have any personal request or motivation from the Lord. Более того, на этом уровне акама-бхакти, когда у тебя нет личных мотивов или просьб для Господа, A devotee is praying for more sufferings to come upon him. преданный начинает молиться о том, чтобы больше трудностей пришли в его жизнь, страдания. Because when those difficulties are coming, then the devotee remains very sober and very, very connected with the Lord. Потому что когда эти трудности приходят, преданный остается очень связанным с Господом. Vipada shatu tasha shvata trata traja gadguru bhavato darshanam yatyad apunar bhavadarshanam. This is the prayer of Queen Kunti in the first canto of Srimad Bhagavatam. Этот стих, процитированный, это молитва Кунти из 10-й песни Шримад Бхагаватам. May these calamities happen and may they happen with me. Пусть эти несчастья происходят со мной вновь и вновь. Because when these calamities are happening, I'm remembering you. Потому что когда эти несчастья происходят, я помню о тебе. And when I'm remembering you, then the cycle of birth and death is overcome. Когда я помню о тебе, цикл рождения и смертей преодолевается. But also we should not imitate that level. Опять-таки, нам не нужно имитировать этот уровень. We already have enough sufferings. У нас уже есть достаточно страданий в жизни. Therefore, artificially, we should not invoke them. Поэтому нам не нужно призывать их искусственно. Let us deal with those sufferings that we already have and deal with them in a Krishna-conscious way. Давайте сначала разберемся с теми трудностями, которые у нас есть уже в жизни, и разберемся и с ними в сознании Кришны, оставаясь в сознании Кришны. And meanwhile, let's remain fixed on our devotional service so that nothing will divert us from the path of devotional service. И тем временем будем молиться, чтобы ничего не отвлекало нас от пути преданного служения, чтобы мы оставались стабильными в преданном служении. And as I said, meanwhile, if we feel that we have some request and some desire, address it to the Lord. Don't hide it. Put it before the Lord and be sincere and sincerely say, "Dear Lord, I have this desire. You deal with it. You help me to fulfill it in a way that will be beneficial for my Krishna consciousness." И, как я уже сказала, если у вас все еще остаются какие-то желания, то не скрывайте их, просите Господа, предлагайте их Господу, и в таком настроении, что, дорогой Господь, таково, вот у меня есть такое желание, если будет на Твоя воля, исполни его таким образом, чтобы это было благоприятно для моего сознания Кришны. Anything else? No, thank you very much. I just wanted to thank you for all the time for responding to our questions. Thank you. Большое спасибо за ваше время и ответы на все вопросы. I saw that Premalata had a raised hand, but I cannot see her now. Premalata, ai vrut să întrebi ceva? Hare Krishna, mulțumesc mult, Gurudev. Am primit răspunsul exact când ați răspuns lui Karunarasa și am considerat că nu mai e nevoie să întreb aceeași. A fost aceeași întrebare? Da, dacă nu ai dorințe personale așa și cumva în afară să fie angajat în serviciu, cum să le pui. Și am primit răspunsul. Bine. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Premalata had the same question that Karunarasa had, and I already answered. Okay, Jiva Goswami. Спасибо, дорогой Гурудев. Вопрос о Шрути Деви, которая рассказала Гопалатапани Упанишад, и олицетворенные Веды, которых 87 глава 10 песни. Это, в принципе, это одна сущность, это одна личность, личности. Это вот первый вопрос. И сразу же второй, вот он связан. Олицетворенные Веды. Я, простите, немножко запутался. Когда они пробудили Господа Вишну, какого из Вишну? Первую Пурушу, это там указывается в русской версии, указывается Маха Вишну, они пробуждают. Но по контексту как будто бы это все-таки Агарбха Дакашая Вишну. То есть второй Пуруша, говорится уже конкретно в нашей Вселенной.
Вот если можно вот это как-то... Спасибо. Is Shruti Devi and Vedas personified the same person? And second part is personified Vedas. Who exactly they woke up? Was it Vishnu or Garpadakashaya Vishnu? I got a bit confused. Yes, it's the prayer of personified Vedas, not personified Veda. Да, это молитва олицетворенных вед, а не веды. And in my understanding, Shruti Devi is the, let's say, is the leader of other personified Vedas. В моем понимании Шрути Деви, она лидер остальных олицетворенных вед. And regarding the second question, logically is Garbhodakashaya Vishnu, not Maha Vishnu. И касательно второго вопроса, логически это Гарбхадакашая Вишну, не Маха Вишну. Спасибо, дорогой Гурудев. Спасибо. Харе Кришна. Ростислав. Харе Кришна, дорогой Гурудев. Харе Кришна, дорогие вайшнавы. Вы затронули такую тему, которую я давно медитирую по поводу, как вот говорит Матаджи Радхаканта, технические составляющие практики. Звучит часто «преданный должен», и при этом, при всем одновременно звучит, что все по воле, все энергии, мы без этого и шелохнуться там не можем. Я лично, вот как менеджер, там, например, фирмы, вот мне надо конкретно сказать, вот это моя ответственность, это не моя. Можно как-то ваше понимание услышать, вот ограниченная ответственность живого существа, где она конкретно проходит, вот эта вот граница, где я могу сказать, что джапа не читается, потому что гуны, а где, что я филоню. Вот, ну, как-то вот этот момент углубить можно? You mentioned the topic about a devotee must be doing something, and I've got that confusion about where the one side a devotee must be doing some certain things, and on the other hand there is we know that nothing happens without Lord's will, and as a manager at a company I'd like to define responsibility areas. Could you please define how to help me understand how do I understand if, for example, I have bad japa, I cannot chant japa attentively, if it's my laziness or it is gunas who are responsible for it? Rastislav, I'll give you an example, and I'm sorry for that example, okay? Ростислав, я дам тебе один пример, и я прошу прощения за этот пример, хорошо? So imagine a young man who wants to be cool like his other senior friends who are smoking. Представь себе молодого человека, который хочет выглядеть круто в глазах своих более старших сверстников, которые курят. And the first cigarettes usually they are not pleasant. И первые сигареты, которые он выкуривает, обычно они неприятны ему. You feel noisy, you feel that this smoke is just burning your lungs. Он просто чувствует, что этот дым обжигает его легкие. I remember when I tried the first cigarette, it was maybe, no, it was with my cousin brother. Maybe we were 7 years. Я помню первые сигареты, которые я попробовала, это было с моим кузеном, двоюродным братом, нам было, возможно, по 6-7 лет. It was the birthday of my grandfather, and the whole family was there, and everybody got drunk, and a lot of cigarettes were on the tables, and we with my cousins, we decided to become cool, and we just sneaked a few cigarettes and went outside, and we tried them. Это был день рождения моего дедушки, взрослые были пьяными, и много сигарет валялось на столах, и мы просто с братом их украли, вышли с ними на улицу, попробовать, чтобы стать крутыми. And then my
aunt, the brother of my mother. How do you say in English? My Uncle? uncle. My my uncle saw us, and we got a little bit of beating. Затем мой дядя со стороны матери увидел это, и нас немножко за это побили. It was the first attempt to be cool, Итак, это была первая попытка стать крутым. which failed. Она провалилась. Then I grew up, and maybe I was 14 and something, and I remember I also tried to smoke because I wanted to be cool like my friends. И затем, когда я подрос, и было около 14 лет, была вторая попытка, потому что я хотела выглядеть круто в глазах своих сверстников. Because they were smoking, and you have to be like them if you want to be accepted in their cycle. Потому что мои друзья курили, и чтобы быть принятым в их круг, ты должен был быть как они. But I remember after the third or fourth path, I thought this thing is not for me because I don't understand anything. There's nothing cool about it. It's burning your lungs, you feel dizzy. What pleasure is that? I don't need that kind of pleasure. Но я помню, что после третьей или четвертой попытки я понял, что это не для меня. Это просто обжигает твои легкие, ты чувствуешь головокружение, и я не мог понять, какое есть в этом удовольствие. So I never smoked after that. И после этого я никогда больше не курил. But those of my friends who insisted that they wanted to be cool, Но те мои друзья, которые были настойчивы в том, чтобы выглядеть крутыми, gradually they became addicted. постепенно у них появилась зависимость. And after some time, they could not deal with that addiction anymore. I mean, they just being addicted, they had to smoke. И через какое-то время они уже просто не могли справиться с этой зависимостью, им просто необходимо было курить. So now the question is, who is to blame in this situation? Теперь вопрос, кого нужно обвинять в этой ситуации? The cigarette, that cigarette is imposing on you to be smoked, or from the very beginning you started to smoke and you insisted that you want to be cool, and thus you developed a dependence. Это сигареты виноваты, потому что они навязывают тебя себе, или ты сам виноват, потому что это было твое решение начать курить? So in a similar way regarding the japa. И подобным же образом и в отношении джапы. We are inattentive, Мы невнимательны, and we develop a habit to become inattentive. и у нас развивается привычка быть невнимательными. And the whole modes of material nature are arranging in such a way to facilitate our inattentiveness. И все гуны материальной природы, они способствуют тому, чтобы развивать нашу невнимательность, чтобы наша невнимательность развивалась. And once you invoke the mode is acting upon you. И как только ты призвал определенную гуну природы, эта гуна природы влияет на тебя. Я хотел чуть-чуть по-другому сказать. Once I mean that once in the past, when you already invoked a certain mode, that mode continues over time to influence you. И если в прошлом ты уже соприкасался с какой-то гуной, призвал ее, то она продолжает на тебя влиять. So we were inattentive one time, second time, third time, fourth time, and we developed a habit. We, in other words, invoked a certain influence of the modes of material nature, and those modes are continuing to influence us. Мы были невнимательными 1, 2, 3 раза, и таким образом мы призвали определенную гуну материальной природы, которая продолжает на нас влиять. Therefore, we can say that today the mode of ignorance influenced over me and I was inattentive. Поэтому мы не можем сказать, что сегодня на меня влияла гуна природы, поэтому я был невнимательным. No, you were inattentive before that, and as a consequence, the mode of ignorance continues to influence you. Нет, ты уже до этого был невнимательным, и вследствие этого гуна невежества продолжает на тебя влиять.
Therefore, if you want to be attentive during the japa, now you have to develop another habit, the habit of attentiveness. Поэтому, если ты хочешь быть внимательным во время джапы, теперь тебе нужно развить и другую привычку, это привычку внимательности. You have now to develop another mode, which is the mode of goodness, which means attentiveness, which means alliance of your body, of your mind, of your heart. И тебе нужно развить, призвать другую гуну, эту гуну благости. Это значит, что твое тело, ум, речь, они должны быть В одной линии. в одной линии согласованными. And you have to be disciplined in order to put your mobile phone aside, to turn off your computer. Тебе нужно быть дисциплинированным, убирать телефон подальше, выключать компьютер, And you have to rise early. вставать рано, You have to not eat heavy food during the night. не есть тяжелую пищу на ночь. And do all other requirements that are a part of a style of mode of goodness. И другие регламентации, которые относятся к гуне благости. And then the mode of goodness will start influencing you. И тогда гуна благости начнет на тебя влиять. And even if you'll feel a tendency to take the phone, you already got used so much to ignore your phone that you'll think, well, I'll look at it later after my rounds. И даже если ты почувствуешь желание взять в руки телефон, ты уже настолько привыкнешь к тому, чтобы игнорировать этот телефон, что ты просто подумаешь, окей, я посмотрю в телефон после того, как завершу свои круги. Rastislav, what is not clear in my answer? Don't be shy. Just tell me and let's discuss it further. Ростислав, что непонятно в моем ответе? Не стесняйся, говори, и давай обсудим это дальше. Дорогой Гурудев, понятно, интересный акцент расставлен по поводу прошлого. Я вот как раз действительно ощущение складывается, что сейчас, вот в данный момент я что-то могу быстро переключить, а надо вот разумно, получается, смотреть на ретроспективу и понимать перспективу. Тогда, если позволите, есть еще вторая часть вопроса, тоже техническая. Пусть Гузель переведет. Пусть Гузель переведет эту часть, и потом перейдем к следующей. Everything is clear. Thank you so much, Gurudev. You made a good point about past situations, because I had impression that it's now in present when I can make some sudden changes, but it turns out I have to have a whole picture in mind. So yeah, it's not like you're just switching a button and then you just switch from the mode of ignorance to the mode of goodness suddenly. It doesn't work like that. Да, это не то, как переключить кнопку, чтобы из гуны невежества переключить в гуну благости одним щелчком. Так это не работает. If you want in 2-3 months from now to be attentive during your morning japas, если вы хотите быть внимательными во время джапы спустя 2-3 месяца, now you have to start working on your mode of goodness. То уже сейчас вам надо начать работать над своей гуной благости. You have to adjust your schedule. You have to make space, as we spoke recently before that. Make space for reading, make space for the deity worship, make space for prasadam, make space for cold showers in the morning, make space for discipline. And then in 2-3 months, you'll have the environment and mode of goodness. You'll invoke mode of goodness, and it will be easy for you to be attentive during the japa. Вам нужно перестроить свой график, вам нужно создать пространство для холодного душа по утрам, для поклонения божествам, для прасада, для чтения регулярного. И тогда через 2-3 месяца у вас начнет проявляться гуна благости и внимательность во время джапы. It doesn't mean that meanwhile we don't make an endeavor to remain attentive despite our sleepiness and despite our desire to remain distracted because of the phone. Это не значит, что в течение этих 2-3 месяцев вам не нужно пытаться быть внимательным, несмотря на сонливость и несмотря на желание отвлекаться на телефон. You will have to make your endeavor. Вам все равно нужно будет предпринимать эти попытки, усилия оставаться внимательным. But by changing your lifestyle, things will become easier and easier and easier to be attentive.
Но если вы измените стиль жизни, то вам будет даваться это все легче, чтобы быть внимательным. That's a problem that I often see, that devotees don't understand this correlation between attentive japa and a lifestyle which is called sadachara. И это проблема, которую я вижу, что преданные часто не видят этой взаимосвязи между невнимательной джапой и садачаром, образом жизни, который они ведут. If your lifestyle is in the mode of ignorance and passion, it's difficult to talk about attentive japa. Если ваш образ жизни находится в гуне невежества, то трудно говорить о внимательной джапе. Therefore, it's a complex question that, Rastislav, you have to solve gradually. You have to have tolerance for that gradually, but you have to go in that direction. Поэтому это комплексный вопрос, который тебе, Ростислав, нужно постепенно решать, постепенно идти в этом направлении. And please don't be disappointed if you fail sometime. И, пожалуйста, не расстраивайся, если тебе не всегда это будет удаваться. But go on fighting, and step by step you'll start winning battles, and then you'll win the whole war. Продолжай сражаться, постепенно ты будешь выигрывать маленькие ветви и в конце концов выиграешь большую всю войну. Спасибо большое, дорогой Гурдев. И вот вопрос как раз по поводу вот этого движения и понимания, двигаюсь ли я вообще вот, по духовному пути. Я так понимаю, что для понимания движения нужно как брать обратную связь от преданных, от гуру. Вот, потому что я заметил, что субъективно у меня ощущение, что я там анартханеврите уже раза 3 прошел. Вот, если брать обратную связь, то есть преданные, которые точно похвалят. Вот, и я понимаю, что это тогда ведет меня в заблуждение. Надо ли, в общем, вопрос такой, надо ли брать обратную связь о своем продвижении в духовной жизни и как это делать? About progress in my spiritual life, how do I understand if we are progressing at all? I understand that we have to ask to seek for feedback from Vaishnavas, from Guru, but if you seek for feedback, there are some devotees who will just praise you and that will get you into illusion. And that's why my question, do we need to seek for feedback from Vaishnavas? Rastislav, you are driving a car, yes? Ростислав, вы водите машину, да? So let's forget that you have a GPS in your car. Давайте забудем, что у вас есть GPS в машине. Let's go back 20 years from now. Давайте вернемся на 20 лет назад. So imagine that you want to reach from Kiev, for example, to Dnepropetrovsk. Представим, что тебе нужно добраться из Киева до Днепропетровска. How do you do that when Как ты это сделаешь без GPS? Спрошу опытных водителей и, наверное, куплю карту, которая... Okay. I'll ask more experienced drivers and I'll probably buy a map. But you'll not drive the car, and meanwhile you'll put down the window and always you'll ask other drivers, am I driving to Dnepropetrovsk for sure? Да, но в то же время ты не будешь во время езды вот так все время высовываться из окна и спрашивать прохожих, я точно еду в Днепропетровск, вы уверены? A few times you can stop and you can ask other drivers. Несколько раз вы можете остановиться и спросить других водителей. Otherwise you have signs. Иначе у вас есть дорожные знаки. And by those signs you can understand that I went from Kiev to, I don't know, Belacerkev and other towns and so on, and gradually I'm coming to Dnepropetrovsk. И по этим знакам вы можете понять, что я проехал Киев, Белую Церковь, и таким образом постепенно приближаюсь к Днепропетровску. Белая Церковь, наверное, она в противоположную сторону. Anyway, but you got the point. В общем, вы поняли суть. There are signs, there are markers. Есть знаки, индикаторы. So asking for feedback is one source
of understanding if you are progressing or not. Спрашивать фидбэк – это один путь узнать, прогрессируете вы или нет. This is the external source of understanding if you are progressing or not. A feedback from a side, from somebody who knows you. Это внешний маркер. Фидбэк других, прогрессируете вы или нет. But otherwise, you have to have a very well-defined internal signs that are telling you, the internal markers that are telling you that you are going in the right direction. Но в противном случае вам также нужно иметь очень хорошо развитую систему маркеров внутреннюю, которые подсказывают вам, идете вы в правильном направлении или нет. And dear devotees, I would like to say that in the beginning, when you are a young devotee, you need as much as possible external feedback from devotees about your progress. But the more you advance, the more you'll use your own internal markers, which will help you to understand that you are really going in the right direction. И, дорогие преданные, я хочу вам сказать, что на этапе, когда вы еще молодой, незрелый преданный, вам нужно больше фидбэка со стороны, чтобы понять, вы прогрессируете или нет, и на каком вы этапе. Но по мере того, как вы становитесь более продвинутым преданным, вам нужно развивать свою внутреннюю систему маркеров, индикаторов, которые подсказывают вам ваш прогресс. And the more you advance, the more you receive those markers by studying Shastra, by understanding what Shastra is telling us about the markers that are telling us about our spiritual advancement. И по мере вашего развития вы будете развивать эти внутренние индикаторы, маркеры по мере изучения шастр, когда шастры будут подсказывать вам, на что нужно ориентироваться в прогрессе. Now, let's remember, so we have two sources of information regarding our progress. External, internal. Let's speak about external, then we'll go to internal. Итак, помните, у нас есть два источника, которые подтверждают наш духовный прогресс. Один из них внешний, другой внутренний. Давайте поговорим о внешнем. External means that we have friends in Krishna consciousness who are giving us feedback regarding how we are doing in our spiritual development. Внешний индикатор – это то, что у нас есть друзья, которые дают нам фидбэк о нашем духовном росте. Technically speaking, the spiritual master should be the main person who is giving you feedback regarding your spiritual advancement. Технически говоря, ваш духовный учитель должен быть главной личностью, которая дает вам фидбэк о вашем духовном прогрессе. Because when you are going through a treatment process, you are asking the doctor, I am doing well. You are not going to your neighbors, you are not going to your friends to ask them about how are you doing from the point of view of your curing the health, curing your malady. Потому что если вы, например, больны, и у вас есть доктор, то вы идете к доктору спросить, как проходит ваше лечение. Вы не идете спрашивать об этом у ваших друзей, соседей. So therefore, if your senior friends in Krishna consciousness, Vaishnavas, you regard them as your shiksha gurus, then, and you have trust them as in shiksha gurus, then you can ask them for feedback. И поэтому, если у вас есть старшие друзья в сознании Кришны, более продвинутые, и вы их воспринимаете как своих шикши-гуру, относитесь к ним соответственно, то вы можете у них спрашивать фидбэк насчет вашего духовного прогресса. But otherwise, if this is Vasya, Petya, and Nikolai, and who knows who else, and you are going to them for feedback, they can destroy you. В противном случае, если вы идете спрашивать Васю, Петю, Николая и кто еще знает, кто у вас в друзьях, то их фидбэк может вас разрушить. Because they may be not so advanced devotees, they may be envious persons, and they can consciously or unconsciously, they can destroy your self-esteem and destroy your confidence in yourself, and better not to do that. Потому что они могут быть еще не продвинутыми, неразвитыми, преданными, у них может быть какая-то зависть, и они могут разрушить ваше чувство собственного достоинства, самооценку.
Don't go for feedback to the envious people. Не спрашивайте фидбэка у завистливых людей. You have to ask feedback from your well-wishers, Вы должны спрашивать фидбэк у ваших доброжелателей, who will tell you the wrong things that you are doing, которые скажут вам, что неправильно в том, что вы делаете. but at the same time, they will tell about those wrong things in the context of the good things that you are doing. Но в то же самое время об этих неправильных вещах в вашем поведении они расскажут вам в контексте хорошего, что у вас есть. So in other words, with their feedback, they'll not put you down. With their feedback, they'll uplift you and will encourage you to correct the mistakes and to go further in your spiritual advancement. Другими словами, их фидбэк не принизит, не уничтожит вас, а наоборот поднимет вашу мотивацию для того, чтобы двигаться и прогрессировать дальше. I made this mistake when I was a young devotee, asking feedback from persons from whom better I would not ask. Я сделала эту ошибку, когда был молодым преданным, спрашивая фидбэк у людей, у которых лучше не нужно было спрашивать. And then it took some time for me to understand that no, you go for feedback. You want feedback, go to those devotees who are objective in your dealings with you, who tell you this is right, this is wrong. Generally, you are doing well. Sometimes you are doing mistake, but you have the potential. Go on. Но затем я понял, нет, подожди, нужно спрашивать фидбэк у тех, кто объективно к тебе относится и которые могут сказать объективно, что неправильно, а что ты делаешь хорошо, и несмотря на какие-то погрешности, может, подскажут, как продолжать двигаться дальше. Therefore, Rupa Goswami is telling us which kind of association we should strive to. Поэтому Рупа Госвами нам говорит, к какому общению мы должны стремиться. Svajatiya sya snigde sadhu sangha svatovare. Svajatiya asha snigda. So Svajatiya means that you have to associate with devotees who have the same interest in Krishna consciousness, who are from the same family, same parivar, same community, let's say. Сваджатия означает, что вы должны общаться с преданными, у которых те же интересы в сознании Кришны, то есть, скажем, они из одной семьи, из одной паривары, из одной общины. Or a little bit more advanced than you, just a little bit is enough already. И немного более продвинутые, чем вы. Если они уже хотя бы немного более продвинуты, этого достаточно. And snigda, who have sympathy towards you. И снигдха, у кого есть симпатия по отношению к вам. They are not envious. They will be objective when they will tell you. Они не завистливые, и они объективные, если будут давать вам фидбэк. And even if they'll give a negative feedback, they'll give it because they have sympathy for you. They want to help you. И даже если они будут давать негативный фидбэк, это потому, что у них есть симпатия по отношению к вам, и они хотят вам помочь. So again, Rastislav, generally, in a classical way, we should receive this feedback, first of all, from our spiritual master, who is our doctor, who is curing us, who took the responsibility to cure us. Итак, Ростислав, в классическом случае мы должны спрашивать фидбэк у своего духовного учителя, который является нашим доктором и знает наш план лечения. But as we know, unfortunately, often it's happening in ISKCON that we are living far away from the spiritual master, and then this role is delegated to the Shiksha Gurus or to the mentors, local mentors who know you well, who are guiding you, and who are making a part of the team together with the spiritual master. So they are doctors all together who are healing you. Но, как мы знаем, в ИСККОН часто духовный учитель, к сожалению, живет далеко от вас, и поэтому эту роль на местах выполняют старшие преданные, наставники, которые локально являются представителями вашего духовного учителя, то есть работают с ним в одной команде. Therefore, the first source of feedback is our spiritual master Diksha Guru, our Shiksha Gurus, and our mentors. Поэтому первым источником фидбэка является Дикша-гуру, далее идет Шикша-гуру и затем наставники. But don't go to Vasa and Pete for feedback because, as I said, you can remain really disappointed.
Но, как я сказал, не идите к Васе и Пете за фидбэком, потому что, как я сказал, это вас может очень разочаровать. Then we have internal markers that are telling us that are we advancing or not. А далее, затем у нас есть система внутренних маркеров, которые говорят нам, продвигаемся мы или нет. And here we have different lists of devotional qualities of character described by Krishna in Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И здесь у нас есть целый список качеств, описанных в Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. In Bhagavad Gita there are many lists of qualities. В Бхагавад-гите содержится много списков качеств. Adveshta sarva bhutana maitri karuna evacha nirmama nirahankara samadukha sukhakshami santushta satatam yogi yatatma dridha nishya mayarpita manobuddhir yame bhakta same priyaha. Who is dear to me, Krishna is saying, as my devotee. Кришна говорит, кто дорог мне, как мой преданный? Adveshta, one who is non-envious. Тот, кто не завистлив. Maitri, who is friendly with everybody. Майтри, тот, кто со всеми дружелюбен. Karuna, who is always compassionate towards others. Каруна, тот, кто всегда сострадателен по отношению к другим. Nirmama nirahankara, who doesn't think in terms of this is mine, this is not mine. Тот, кто не думает в терминах «это мое, это не мое». So this is another marker, internal marker. Это другой маркер, внутренний маркер. Then we have our taste for the holy name. Далее у нас есть вкус к святому имени. Is this taste growing or is diminishing? Этот вкус растет или уменьшается? Our taste to reading Srimad Bhagavatam, is it growing or is it diminishing? Наш вкус к чтению Шримад Бхагаватам увеличивается или уменьшается? Our taste to do devotional service in the temple, is it growing or is it diminishing? Наш вкус к служению в храме увеличивается или уменьшается? Our praise in Guru, Vaishnavas, Shastras, the holy name, is it growing or is it diminishing? Наша вера в гуру, шастры, святое имя увеличивается или уменьшается? And we have another marker. И у нас Also, есть еще один маркер. is your lust growing or diminishing? Ваше вожделение увеличивается или уменьшается? And maybe you cannot be very objective about is my envy growing or diminishing, or is my tolerance growing or diminishing, but this one certainly you can feel. Is my lust growing or is it diminishing? If it's growing, something is going wrong. If it's diminishing, things are going well. И, возможно, вы не сможете объективно оценить касательно таких качеств, например, как зависть и терпимость, увеличиваются они или уменьшаются, но касательно вожделения вы определенно сможете сказать, определить, уменьшается оно или увеличивается. Если оно уменьшается, значит, дела идут хорошо. Если увеличивается, то, наверное, что-то идет не по плану. Then we have criteria or markers described by Rupa Goswami in Upadishamrita. Далее у нас есть критерии, маркеры, описанные Рупой Госвами в Упадишамрите. Atyahara prasascha prajalpa niyamagraha, and so on. So your prajalpa is growing or not? Your atyahara, your possessiveness is growing or not? Vacha vegam, manasa krodha vegam, your pushings of the mind are increasing or not? So therefore, as I said, Shastras will give you a lot of markers that you can use to determine are you advancing or you are staying on the same spot or you are going down. И он описывает такие качества, например, как чувство собственничества, оно и чувство собственничества, и вы можете оценить, оно увеличивается или уменьшается, и другие качества. Поэтому я говорю, что шастры, они дают эти индикаторы, маркеры по качествам, которые будут говорить о вашем прогрессе или об обратном. So it will take for you some time to detect those exact markers, qualities described in the Shastras that you want to develop and that you'll monitor constantly. And meanwhile, yes, you can take feedback from external, but as I said, be careful from whom you're taking those feedbacks. Это займет время, пока вы выработаете вот эту систему внутренних маркеров на основании шастр и будете мониторить,
увеличиваются эти качества или уменьшаются. А тем временем вы можете, как я сказала, спрашивать фидбэк, но будьте внимательны к тому, у кого вы спрашиваете фидбэк. Что-то еще по этому поводу, Ростислав? Если что-то непонятно, не стесняйся. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Мне как будто электричество провели в темную комнату. Спасибо. Есть над чем подумать. Харе Кришна. Очень. Thank you so much, Gurudev. It feels like I got electricity in my dark room. Эй, Туласи, Харе Кришна. Ширам, давай. Тулси убежала. Окей, Джамшид. Hare Krishna, dear Gurudev, dear devotees. My question is not related to the topic, probably. But it's more of a practical matter regarding the book distribution. So the question is it okay if we for newcomers or for someone completely new, we distribute not necessarily Srila Prabhupada's books, but so-called bridge books? So the books that are written in a more modern language, in a more modern context, describing the modern situation where we can apply the Vedic knowledge and philosophy of Bhagavad Gita. I heard two opinions on this. My personal opinion is based on the desire to share the knowledge with people. I think the more appropriate way, we have to select the more appropriate form, which is like bridge books. But at the same time, some senior devotees say, and I totally understand this, that, hey, why to bother? Let's just do a hardcore approach, which is Srila Prabhupada's book, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and some other small books. My feeling is that, and I may be wrong, it could be completely because of my own mind and bias, but my feeling is, at least in here in the West, let's say, the language that Srila Prabhupada used, it feels a little bit strong. I did not think about this up until I started distributing books, and I tried to read books with the, let's say, eyes of the newcomer. And I start thinking, well, like, okay, maybe these words or this statement would upset them, and they just close the book and forget and will think bad things about devotees. So I start to be worried about this. So the question is, what would your recommendation be? Is there like right or wrong approach, or shall we just act according to time, place, and circumstances? Перевод. Вопрос не касается темы, он касается более практических вещей, в частности, распространения книг. Заключается он в следующем. Распространяя книги, есть, особенно когда распространяешь книги совершенно новым людям, есть я вижу два подхода. Первый – это распространять такие, как книги, в кавычках, мосты, которые не явно, может быть, не так много и четко говорят о философии и концепции вайшнавизма. Это как бы косвенная, чуть более косвенная проповедь. Второй подход, который тоже имеет место быть, это что нет, нам так не надо. Вот есть книги Шрилы Прабхупады, и давайте вот традиционно, как все время это делалось, ничего страшного в этом нет. Мой собственный обеспокоенность, скажем так, или я склонен к тому, чтобы следует применять такие более современные книги, написанные более современным языком, которые описывают более современные ситуации и то, как можно человеку применять вот это знание в современной жизни. С одной стороны. С другой стороны, я также замечаю, читая с книги, скажем так, под углом, стараясь смотреть на книги Шрилы Прабхупады глазами совершенно новых людей, особенно здесь, на Западе, мне кажется, что иногда, некоторые слова и выражения Шрилы Прабхупады, они могут оттолкнуть читателя, они могут закрыть книгу и обидеться, и сказать, что это за преданная ерунда какая-то.
И, собственно, вопрос заключается в том, то есть есть ли какая-то рекомендация, следует ли нам вдаваться в какие-то либо право, либо действовать согласно время, место, обстоятельствам. So, Jamshid, as in every field, we have two extremes. Джамшид, как и в любой другой области, у нас есть две крайности. And this extreme is present also, these two extremes are also present in the field of book distribution. И эти две крайности также присутствуют в области распространения книг. So one extreme is that let's give people only the modern books, outreach books, bridge books that are written in a modern language. Одна крайность – это настроение давать людям только современные книги-мосты, написанные современным языком понятным. Another extreme is let's give people only Prabhupada's books. Другая крайность – давать людям только книги Шрилы Прабхупады. Never mind if you met a person for the first time in the street and you are selling him the third volume of Antya-lila of Chaitanya Charitamrita. Doesn't matter, because just by touching the book, the person is initiated and he receives knowledge and he receives sukriti. И вообще не имеет значения, что вы встретили человека на улице первый раз, давайте продадим ему третий том Антилилы читания Чаритамриты, просто соприкоснувшись с книгой, он станет преданным. И прикоснувшись к книге, он уже инициирован. Actually, there is a quote from Srila Prabhupada that just by touching my books, they are initiated. И на самом деле есть такая цитата Шрилы Прабхупады, что просто прикоснувшись к моим книгам, они уже инициируются. And of course, some devotees, extremist devotees, they're taking this quote from the context and they present a whole philosophy with that. И, конечно, некоторые преданные экстремисты, они вырывают эту фразу из контекста и целую философию строят на ней. We have two types of book distributors. У нас есть два типа распространителей книг. Those who are selling books, Те, кто продают книги, and those who are making devotees. и те, кто делают преданных. We have devotees who can sell books and at the same time make devotees also. У нас есть преданные, которые могут и продавать книги, и в то же самое время делать преданных. But usually, those devotees who are trying to sell books and to make devotees, they are distributing less books than those who are just distributing books for the sake of distributing. Но в обычном случае, в обычных преданных, те преданные, которые распространяют и продают книги, и делают при этом преданных, они, как правило, распространяют меньше книг в среднем, чем те, кто просто пытаются продать книги. Therefore, it will be before every book distributor, at some point there will be a choice. Are you going to the way of doing book distribution, being concerned what impression you left, what will happen after that with the person with whom you spoke, and what will happen further in his spiritual advancement with that person? Or, I don't care, I just want to sell the book and that's it. Поэтому перед распространителем книги станут два пути, два вопроса. Первое, какое впечатление я оставлю у человека после распространения ему книги, как дальше сложится его духовный прогресс на основании этого. И второй путь, вопрос, я просто заинтересован в том, чтобы продать книгу, и сам человек, его дальнейший путь меня не интересует. So once you made the choice that I want to sell books with the idea to make devotees, then you start using your brain to think, what would be my approach, how I'll present Prabhupada's books, and how I'll further interact with the people that I met in the streets. И как только ты сделаешь выбор в пользу того, чтобы распространять книги с тем, чтобы сделать людей преданными, тогда ты начнешь думать, как мне презентовать книги Шрилы Прабхупады, как мне потом поддерживать связь с этими людьми, которых ты встретишь на улице. And I agree with your concern. I would say that we would need nowadays much more introductory books, preferably written by BBT, in order to make people
inspired then afterwards to go and study Prabhupada's books. И я согласен, что сейчас нам нужно больше таких книг мостов, желательно выпущенных BBT, для того, чтобы привлекать людей к этому. Therefore, in my time when I was doing book distribution on a regular basis 35 years back, usually I never sold a Srimad Bhagavatam without either perfect questions, perfect answers, or easy journey to other planets. And usually I was trying to sell Science of Self-Realization. This was my main book that I was selling. Поэтому в свое время, когда я была регулярным распространителем книг, это было около 35 лет назад, обычно я не продавала Шримад Бхагаватам без того, чтобы не дать человеку также книгу «Легкое путешествие на другие планеты», «Совершенные вопросы, совершенные ответы». И главная книга, которую я распространял, это была «Наука самосознания». Therefore, I'll say that how we can solve this problem that you are creating awareness now is that sell Bhagavad Gita, but sell it with an introductory book. Or if you sell Srimad Bhagavatam, sell with some introductory book. It should be a must. Otherwise, we know what's happening. People are coming home, they're opening Srimad Bhagavatam, they're closing it, and that's it. И сейчас я бы сказал, что подход может быть таким, должен быть таким, что если ты распространяешь Бхагавад-гиту или Шримад Бхагаватам, то продавай ее вместе с книгой введением, чтобы иначе без такого введения человек просто придет, положит книгу на полку, и на этом все. Or Nectar of Devotion, for example. Или нектар преданности, например. I had friends who were selling a lot of Nectar of Devotions because they were beautiful. У меня было много друзей, которые продавали много нектара преданности, потому что у них была красивая картинка в этой книге. And they were selling to ladies, especially because Krishna on the cover was looking very beautifully. Особенно много они продавали женскому полу, потому что Кришна на обложке книги выглядела очень привлекательно. And they were saying that this is some Indian classic literature, you can read it. И они говорили, что это классическая индийская литература, которую вы можете почитать. Or when they were selling teachings of Lord Chaitanya, they were saying this is the Bengali classics. Или они продавали книгу учения Господа Чайтаньи и говорили, что это бенгальская классическая литература. And unfortunately, then we were finding out books that were thrown in the garbage bin. И потом, к сожалению, мы находили эти книги в мусорных баках. Therefore, my concern is that, yes, we should distribute Prabhupada's books, definitely. I mean, no brainer for that, it's clear. Поэтому, да, конечно, нам нужно распространять книги Шрилы Прабхупады, это не обсуждается. But do it in a right way. Но делайте это правильным образом. And in my understanding, the right way is to give, along with a Bhagavad Gita, along with Srimad Bhagavatam, to give an introductory book. И в моем понимании правильным образом это давать вместе с Бхагавад-гитой и Шримад Бхагаватам также книгу введения. The problem is that before 30 years back, Science of Self-Realization was quite an easy book for people to read. Проблема заключается в том, что в те времена, 30 лет назад, наука самосознания была довольно легкой для воспринимания людей того времени. Nowadays, even Science of Self-Realization is really a heavy stuff to read. Теперь даже наука самосознания стала такой тяжелой книгой для начинания. And even life come from life, and even perfect questions and perfect answers is quite a thing to read. И даже такие книги, как «Жизнь происходит из жизни», «Совершенные вопросы, совершенные ответы», даже они нелегки для чтения. Therefore, I know that some book distributors, they, along with Prabhupada's books, for example, they're distributing the Journey Home of Radha Swami. Поэтому я знаю, что некоторые распространители книг вместе с книгами Шрилы Прабхупады, они, например, распространяют книгу «Путешествие домой» Радханатхи Свами Махараджи. And as I said, I would like that BBT will produce much more contemporary
introductory books. They can be based on Prabhupada's classes, Prabhupada's lectures, but they should be written like we have books like this. I think it's Coming Back is written in such a way. We need more books like Coming Back like that, but in a with modern cover, with modern language. Поэтому было бы хорошо, если бы библиотека выпускал больше таких книг мостов с современной обложкой, с современным содержанием, языком написанным. And unfortunately, sometimes the covers that are used now by BBT, they're kind of like questionable. I'm a designer by profession. And when I'm looking at those coverings, I'm a kind of like, well, with all my due respect, but these people are living 30 years back. They're not living nowadays. I mean, those who are approving these covers in certain countries for the books. И, к сожалению, в определенных странах эти обложки на некоторых книгах, выпускаемых BBT, они такие, что я как дизайнер смотрю на них и думаю, ну окей, эти люди, похоже, живут прошлым, 30-летним прошлым. Therefore, act in the sphere of your influence, Jamshid. Do whatever you can do in the circumstances that you are in now. Поэтому действуй в своей сфере влияния, Джамшид, делай то, что ты можешь в условиях, в которых находишься. And just combine the classical Prabhupada's books that should be distributed. И комбинируй классические книги Шрилы Прабхупады, которые определенно должны распространяться. Whatever introductory books are available. Вместе с книгами-введениями, которые доступны. And you always can leave a visit card of yours to the person and saying, whenever you have some questions about things that you are reading, I'm available to keep a contact with you, to keep in touch with you. И оставляй визитку людям с тем, чтобы если у них будут любые вопросы, они всегда могут связаться с тобой и уточнить у тебя какие-то моменты по книгам. Thank you very much. Спасибо. You're welcome, Jamshid. Okay, Radhakanta. Харе Кришна, Гурудев, спасибо большое за возможность задать вопрос. Я хотела сначала сказать большое вам спасибо за эти лекции. Во-первых, я говорила, вы все трудное и темное делаете светлым и легким, и вы так рассказываете, вот вы говорите, нужно думать об играх Кришны во время джапы, и они, такие плоские, но вы так рассказываете, что это не просто как кино смотришь, а прям на этой поляне сидишь и его за бороду дергаешь, то есть прям вот не просто 3D, а прям вот в погружение такое. Я хотела вам сказать за это большое спасибо, потому что я стала замечать, что мне есть о чем подумать во время джапы. Потому что до этого это была попытка насильно впихнуть какую-то картинку, а она плоская и мертвая. Вот, а вы делаете живыми. Вот, спасибо вам большое. I just wanted to say thank you so much, Gurudev, for these classes, because you make everything which appears to be heavy and dark, so light and easy to understand, and it feels like you make these pastimes of Krishna alive for me. Otherwise, pastimes of Krishna appear something like flat for me. But when you tell about pastimes of Krishna, I feel like I'm sitting on that forest and pulling Krishna and pulling the Rasamuni on his bird. I feel the same thing when Param Gurudev is telling Krishna's Leelas, and when he is telling stories from his Krishna and Vrindavan series or from Navavraja Mahima. I'm really there when he's telling about Vrindavan. I also feel that I'm sitting there right there in the middle of what is he narrating about. Я чувствую то же самое, когда слушаю об играх Кришны из уст моего духовного учителя Шри Шварамса Махараджа, когда он рассказывает об играх Кришны или об историях из Нававраджа Махимы. Когда он говорит о Вриндаване, я оказываюсь там. Спасибо, Радхаканта. Спасибо, Радхаканта. Спасибо вам. У меня, в общем, два вопроса. Один прям простой.
вы сказали, нету никаких личных желаний у гопи. И у меня тут конфликт, потому что они же захотели остаться в общении с Кришной, они же пошли совершать, ну, какие-то усилия, то есть, ну, как же у них нет никаких желаний, когда они хотят продлить общение с ним? И это их желание, это не желание его удовлетворить, это их желание с ним общаться. Как же у них нет желаний? Спасибо. I've got a question about what you mentioned about that gopis have no personal desires, and that confused me. I don't understand how come they don't have personal desires. Well, while for me it's obviously they have. For example, they want to interact with Krishna, and it's their desire to interact with Krishna, to stay in his association. It's not the desire to please Krishna with their association, but when we are speaking about personal desires, it means personal desires for personal sense gratification. Когда мы говорим о личных желаниях, это означает личные желания для удовлетворения собственных чувств. Without Krishna. Без Кришны. So this last part is the most important, this answer, that what is a personal desire? Is a personal desire to gratify your senses without Krishna. И эта вторая часть наиболее важная. Что такое личное желание? Личное желание – это желание удовлетворить свои чувства без Кришны. So gopis have a lot of desires. У гопи много желаний. But all of their desires are connected to Krishna's pleasure. Но все их желания связаны с Кришной, с тем, чтобы доставить ему удовольствие. For example, a devotee has a desire to build a temple in a city. Например, у преданного есть желание построить храм в городе. That's a personal desire, yes? Это его личное желание, не так ли? It's a personal desire, but it's a personal desire in connection with Krishna. Да, это его личное желание, но оно связано с Кришной. On the same way, gopis, they have personal desires to look beautifully, to dress nicely. И в то же самое, таким же образом у гопи есть личное желание выглядеть привлекательно, одеваться красиво. To cook nice things, nice preparations. Готовить вкусные блюда. But they want to look beautifully and dress nicely to please Krishna's eyes. Но они хотят выглядеть красиво для того, чтобы удовлетворять зрение Кришны, глаза Кришны. They want to cook something wonderful also to please Krishna, to give to Mother Yashoda, who is feeding Krishna breakfast or lunch. И они хотят готовить вкусные блюда для того, чтобы дать их маме Ишоде, которая будет кормить Кришну завтраком или обедом. Therefore, personal desire, material personal desire, is a desire disconnected from the Lord. Поэтому материальное личное желание, они не связаны с Кришной. And those are kama. Это кама. But personal desires connected with the Lord, they're prema. Но личные желания, связанные с Кришной, это према. Я поняла. То есть наши тренировки кришнаизировать наши желания – это фактически тренировка вот этого состояния. Да, это начало. I got it. So our efforts to Krishnaize Krishna. Our life is as a desire. Yes, it's the beginning of that. Я поняла. И вот у меня второй есть вопрос про акаму. Можно? Ну, он такой двойной вопрос. Правильно ли я поняла, что акама-бхакта, когда он активно, он не действует активно, пытаясь устранить боль или какую-то трудность? То есть, например, ну, не знаю, у него что-то болит или его кто-то проклял, и он просто продолжает делать, даже несмотря на боль, но это же ему мешает служить. И он все равно как бы в настроении, пусть болит, Кришна захочет, оно само как-то перестанет болеть. Это вот один кусочек вопроса. И второй... Давай разберемся до конца вначале. My question about akama devotees, is my understanding correct that when akama devotee has he's suffering or he is suffering some pain, for example, he is not active in removing that pain, but he thinks, okay, let's Krishna deal with it.
I think everybody agrees that Srila Prabhupada was a pure akama devotee. Yes? Я думаю, все согласны с тем, что что Шрила Прабхупада был чистым акама преданным. Все с этим согласны? Did Prabhupada took medicine when he was ill? Принимал ли Шрила Прабхупада лекарства, когда он болел? Yes, he did. Да, конечно. Because the sickness was creating an obstacle in his service. Потому что болезнь создавала препятствия его преданному служению. But Prabhupada was not paranoidal about taking medicines. У Прабхупада не был параноиком в отношении того, чтобы принимать лекарства. Он принимал лекарства. Yes. He wasn't saying that, no, I have a headache, I'm not giving the class today. Он не говорил, что нет, у меня сегодня болит голова, я не буду давать лекцию. Or I have blood pressure, I'm not giving the class. Или у меня давление, я не буду давать лекцию. No, how to say, Prabhupada was focused on his services, his translating, his meetings, his classes, his morning walks, his interaction with the guests who are coming to him. Нет, Прабхупада был сфокусирован на служении, на том, чтобы давать лекции, на утренних прогулках, на общении с гостями, которые к нему приходили, написании книг. And when he was very ill, he could not do that. Когда он совсем сильно болел, он не мог это делать. But still he was doing some services meanwhile. Но, тем не менее, он делал все равно какое-то служение тем временем. And when those sickness were not so grave, then he was taking the medicine, he was doing the needful, but he wasn't focused on it. Но когда болезнь была не сильной, он принимал лекарства и делал то, что необходимо, делал служение. Therefore, that's what I want to say, that a pure devotee, he's dealing with sickness or dealing with the problems that are appearing, but he's not doing it he's not caught by that problem. He's doing it by the way. И это то, что я хочу сказать. Да, чисто преданный, он может болеть, и когда он болеет, эта проблема его не накрывает с головой, он делает служение тем временем. То есть он делает служение, и параллельно по ходу дела он заботится о здоровье. But he's not overwhelmed by the problem that is created by his body or by the environment. Но эта проблема, он не погружается в нее, она не накрывает его с головой, те проблемы, которые причиняет тело или окружающая среда. And Prabhupada even gave an example, a funny example. И Прабхупада даже давал в отношении этого смешной пример. He was giving the example of a drunkard. Он давал пример с пьяницей. A drunk person, he is so drunk that even if he's falling on the floor, even if he's touching the walls, even if somebody is shouting at him or stepping on his foot, he's so drunk that he doesn't feel those things so much. Пьяный человек, когда он сильно пьян, он может ударяться об стены и падать на пол, кто-то может наступить на него, накричать на него, но он настолько пьян, что он не сильно обращает на все это внимание. His life is happening internally. Вся его жизнь происходит внутри. That's a whole world inside there. Something is happening in the mode of ignorance, of course. Там целый мир внутри него разворачивается, что-то происходит, конечно, в гуне невежества. He inside is talking with somebody, he's laughing, he's crying. You know, drunk people, they manifest a lot of emotions like that. Внутри они с кем-то разговаривают, смеются, плачут. Ну, вы знаете, пьяных людей, они проявляют такого рода эмоции. So in the same way, when a devotee is drunk with Krishna consciousness, with bhava, he is on the level of bhava bhakti, on the level of prema bhakti, then he is switching between three types of consciousness. Таким же образом, когда преданный пьян Кришны, то есть он находится на уровне бхава бхакти, према бхакти, он переключается между тремя состояниями. One type of consciousness is when his external consciousness is completely switched off. Между тремя состояниями созданиями. Первое состояние сознания — это когда
внешнее сознание полностью отключено. And in his spiritual internal body, he is participating in Krishna Lila. И в своем внутреннем, в духовном теле он участвует в играх Кришны. Then there is another type of consciousness when he is in the external consciousness, but he is longing, he is feeling a lot of separation and pain with Krishna Lila that is happening inside. Второе состояние сознания – это внешнее состояние сознания, но в котором он чувствует разлуку, сильную разлуку по играм Кришны, которые происходят в это время с его внутренним телом. And there is something in the middle when he is kind of like semi-awake, semi-asleep. He's between his external consciousness and internal consciousness. That's ecstasy. И третье состояние сознания – это что-то посередине между внутренним и внешним, половину там, половину здесь, такого рода экстаз. And in his Vilapkusumanjali, Raghunath Das Goswami, he's switching between these three types of consciousness. And Lord Chaitanya also was switching between these three types of consciousness. И Рагунат Дас Госвами, также Господь Чайтанья, они переключались между этими тремя типами сознания. Therefore, yes, as a drunk man who is completely absorbed in his inner emotions, he somehow is dealing with the walls, with people around, but he doesn't care much. He's inside. И подобно пьянице, который погружен в свои внутренние эмоции, и каким-то образом он взаимодействует с внешним миром, с людьми вокруг, но это все не сильно его трогает. So that's how a pure akama devotee is dealing with the sufferings of the material world. Somehow he is dealing with them, but he doesn't pay so much attention to it. He's doing it casually. Таким же образом чистые акама преданные взаимодействуют с этим внешним миром. Каким-то образом он взаимодействует, но это не сильно его трогает внутри. Я поняла, спасибо. И вот еще маленький кусочек вопроса. Вы стих не сегодня, а вообще периодически говорите, что преданный от других преданных, в общем, там, что они его проклинают, что они его там бьют, там, и даже убьют. Да. Вот, да, вот это. Правильно ли я понимаю, что настроение здесь речь о том, что ты не обижаешься, ты не злишься, не сердишься, понимаешь, что в этой жизни или в прошлой это заслужено, но тем не менее ты что-то делаешь с последствиями этих действий или нет? Или это предание настолько, что вот, тебя сейчас собираются убить, хорошо, пусть убивают. Или все-таки что-то... Ты понимаешь, ты не злишься на источник, допустим, беспокойства, да, или опасности, но ты все-таки с этой опасностью что-то делаешь. Я просто вспоминаю слова Парам Гурудева, его пример, когда он говорил, что на тебя бежит тигр, и можно сложить лапки и ждать, пока он тебя съест, а можно попытаться убежать, и тогда это будет, показателем. И если ты убежишь, значит, тебе по карме положено убежать. Если не убежишь, такая у тебя судьба. Но делать все равно что-то надо. Вот у меня вопрос, надо ли что-то делать? Если... Да. You cited a verse saying that others make even curse a devotee, but a devotee remains untouched by it. It means he does not get offended. And but in the meantime, while he doesn't get offended, what should be his attitude? Should he somehow deal with it and protect himself, for example, or should he just be completely unattached from it? I just remember an example given by Param Gurudev when a tiger, let's say, is attacking you. You have to do something with it. For example, you have to run away, and if you make it, then it's your good fortune. If not, okay, that's your fortune as well, but the point is that you have to do something with it. Could you please elaborate on it? So this is the reference to the Srimad Bhagavatam 1:1848.
Это ссылка на Шримад Бхагавата 1, 18:48. Тираскрита випралабда саптакшипта хатамапи нася тат пратикурванти тат бхакта прабхавопихи. The devotees of the Lord are so forbearing that even though they are defamed, Преданные Господа настолько терпеливые, что даже если их поносят, cheated, обманывают, cursed, проклинают, disturbed, беспокоят, neglected, отрицают or even killed, или даже убивают, they are never inclined to avenge themselves. они никогда не склонны к тому, чтобы мстить за себя. Now the question is, does this verse speak about pure devotees or about us devotees? И теперь вопрос заключается в том, в этом стихе речь про чистых преданных или про преданных нас. So the more pure devotees will become, the more tiraskrita vipralabdha we will become. Чем более чистым будет становиться преданным, тем более он будет склонен к этому состоянию. Mhm. But on our level, when somebody is giving us a feedback, Но на нашем уровне, если кто-то дает нам фидбэк, or for example is defaming us, или, например, поносит нас, we have the right to step on and to explain ourselves. у нас есть право вмешаться и объясниться, высказать свою точку зрения. We should do it in a right way, Мы должны делать это правильным образом, in a detached way, непривязанным, and non-imposing way. not imposing, Non-imposing, не навязывать другим свою точку зрения. And we do that, and we leave it as it is, without further expectation that our point of view will be accepted and everybody will be convinced and so on. Somebody is saying some bad things about you that you didn't do, you explain it yourself, and that's it. То есть мы делаем это, не привязываясь к результатам, не ожидаем, что кто-то примет нашу точку зрения и согласится с ней. То есть, скажем, о вас сказали плохие вещи, которые не соответствуют правде, вы объясняетесь, высказываете свою точку зрения, и на этом все, не ожидайте, что кто-то согласится с вашей точкой зрения. Then the second thing that the verse speaking is that cheated. Вторая вещь, о котором говорит этот стих, обман. So when somebody is cheating you, you have to intervene. Когда кто-то вас обманывает, вы должны вмешаться. You are trying to buy an apartment or a car or something, and somebody is just making the documents, things like that. You have to be aware about that, and you have to take the proper course of action. Скажем, вы покупаете квартиру, машину, что-то, и кто-то делает документы, вы должны проверять, вмешиваться и предпринимать нужные действия. Or somebody is cursing. Или кто-то проклинает. Not much that you can do about that. Немного вы сможете сделать в отношении этого. But perhaps you can leave just the place. Но, возможно, вы хотя бы просто можете уйти с этого места. Or disturbing, somebody is disturbing you, leave the place. Или кто-то вас беспокоит, просто уйдите с этого места. Or if somebody is neglecting you, Или кто-то отрицает вас. take shelter of those devotees who are accepting you. Примите прибежище у тех преданных, которые принимают вас. And if somebody is trying to kill you, just run away. Если кто-то вас пытается убить, определенно убегайте. When you will be on the level of that drunk Mahabhagavata devotee, this verse will be applied to you. Когда вы будете на уровне этого, в кавычках, пьяного Махабхагаваты, тогда этот стих будет про вас. But meanwhile, you have to be practical and you have to deal with the life situation in a practical way. Но тем временем вам нужно быть практичными и действовать в мире практично. So we'll have to use our intelligence. То есть нам нужно использовать свой интеллект. But what we can do on our level that is described in this verse. Но что мы можем делать уже сейчас на своем уровне, и то, что описано в этом стихе, And what we should do on our level that is described in this verse.
И что мы должны делать на своем уровне, то, что описано в этом стихе. We should not retaliate. Мы не должны жаждать мести, We мстить. should not punish people for the stupid things that they did for us. Мы не должны наказывать людей за те глупости, которые они совершили в отношении нас. We should not reply to the envy with the envy. Мы не должны отвечать завистью на зависть. Most often we'll have just to avoid, we'll have to leave the place. В большинстве случаев нам нужно будет просто уйти, оставить это место. Я поняла. Спасибо большое, Гурудев. Стало максимально чисто и понятно. Спасибо. Okay, спасибо за хороший вопрос. Okay, dear devotees, it's late, and I think it's time to finish. I'll show you the deities, and we'll finish the program. Туласи, смотри внимательно.